Ekene mono ma gbamara nsemaza kene ụmụ ike njaba kene ndị mbụ na ndị egene ndị uche ala Igbo niile kene enu kene anyị kene ezinụzọ kene anya na ụbọchị naanị Igbo ji dewe kene mmụọ nwe ya nwanyị wee na-ekene mmụọ eke kene mmụọ oye kene mmụọ afọ kene mmụọ nkwọ kene mmiri nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya bụ mmiri kene aja n'Igbo nna kene mmụọ na-emere Igbo ihe na mmụọ Igbo na-emere ihe kene mmụọ ji wee bịa n'Igbo kene nne mụrụ Igbo na nna mụrụ Igbo afọ mụrụ ọmụmụ ada na ekene wee kene eze Chukwu okike abịa ma ezichi m ekene gị nna m aja gị mma ebunye gị n'ihi na ị kwesịrị ibunye elu ịkwa gị otuto n'ihi na ị kwesịrị inye otuto wee nye gị ekene n'isi awarida Maazị Nnamdi Kanu n'isi agbata obi ọ kachasị n'isi ụmụ awa angels ndị na-ejebighị ihe mgbu by now na ana m asị gị bụ ụlọ ụzọ kwere ha azụ na ana m asị gị na ọrụ agha ka isi anụrụ ha na mbụ na mee ka ha tụrụ ugo were pụta na m biko onwekwa onye ọzọ anyị nwere n'ahụ gị nna m ọnwụ na onwe ihe mere ụmụazị ya ana Igbo akwụna nna m ọkwa sọnsọ n'ebe nọ ka anyị nwere okwukwe biko eze Chineke ise ezi onye nwe anyị na Chineke nna nke pụrụ m ihe niile Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe na-agọzi aha nsọ ya onye ọ bụ naanị ya na-achị onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi onye ọ bụ naanị ya bụ ọka aka ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebube dị ngọzi mmalite na ọgwụgwụ ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi onye nwe m ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ ofu ụbọchị anyị ga-anwụ maka na okwu nsọ gị na-adịgị ma ruo mgbe ebighị ebi n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu ọ bịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị wee na-akpọkụ wee na-arịọ gị na-asị lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi onye nwe m na Chineke nna nke igwe biko dịka isi wee napụta ụmụ gị na ọ bụ n'Ijipt gotu egbe wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbe ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere anyị wee na-aja gị mma na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị wee nye gị nsọpụrụ ụtọ na eji ama mgbe niile n'ihi na anyị enweghị ichi ọzọ ebezuga gị anyị nwe anyị anaghị efe arụsị ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile ọbịa mere IPOB ji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ bụ naanị gị bụ onye anyị refe nwanyị akpụ isi ala nye ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ija mma na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị wee baa ha ọnụ ha wee daa hapụghị ikonye ọzọ obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'ihi eze ebube dị ngọzi anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkọ ha nsọ gị na-asị na emeghị ichi ọzọ egoziga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile kere eke mana nwere onye kere na n'otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị mara onye ka a na-arịọ gị ise ụmụnne m ekene m unu ekene m ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ kene ike njiaba ụmụ ike njiaba ka eke unu mee mgbede ọma ụmụnne m ama na ha siri unu ike ekene dịrị Chineke ekene dịrị Chukwu ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ achọrọ m ime ka unu mara na disi awa mụ na unu nọ were na-ekwu okwu na genocide upon genocide na-aga n'ala Igbo Nigerian military Hope Uzodimma Soludo governor of Enugu State and Ebonyi State send the whole armored tank niile fa nwere send the whole armored tank niile to Imo State the whole armored tank niile ha nwere ka esendịrị n'Imo State
ihe na-agwa gị that na ihe a na-ekpenwu mkpochafụ ka a na-ekpochafụ ndị mmadụ na Imo steeti ebe a na-achụ Biafran Liberation Army. Nke a na-agwa ụnụ ihe na-eme ebe ahụ abụghị obere ife. Enu mana kedu afọ ya na-akwụrụ okwu wee sị okwu niile ijele na-ekwu yesterday. O nwere ife mma kpọrọ voice mma kpọrọ ụnụ. O nwere voice mma kpọrọ ụnụ. Achọrọ m ka unu gee ntị na this voice. Good morning. Biafra is our religion. May God bless all of us in Jesus' name. Because information. Nigerian terrorists army have with armored car right now as I'm talking to you right now. Ebialo Soketa na side ebe na akpọ Ogwugwe Ede all side the farmer. I put every day by day. I don't know how to work with Munai on the mafia. Munai on the mafia had to be very careful. They had to be very careful. Now they are planning heavy attack, heavy war. They want to invade the camp. They want to reach thousands to enter there. This is their plan now. So Munai on the mafia, everybody should be careful and be vigilant. No regime. They want to come and fight. I look at when they did yesterday with a 5 armored car with healers. Carry Arabia. Every day can put a hatch on a habu before how bunda ni mebaham. So all you want information not to say Yakuru Muna in Tebabla also county chairman Leku Dalone. Because as I was saying before, because it's only Judipala new, and I was with a Ketana also heavy fighting now. It's a mammoth car, fighter jets. Oh, we have gauge for an hour one day buying because on your one very careful. Everybody be very careful, please. Also now they're very, very hot. They are fighting seriously here now. Thank you. Onye wepụtara this information si na ya watch ya n'ebe ọ sị Biafra is our religion. Watch ya n'ebe ọ sị Biafra is our religion. So ndị otu ọna group is amụrụ n'obi ka this voice si wepụ. And onye si na ya onye kwuru okwu ọsị na ya amamihe ọsọ county ka ọsọ organization amara m ife ọkọrọ akọ. Mana ọwụlọ because of this voice I can ji wee kwuo okwu nkwuru. Because enwetere m call that na ihe a na-ebu na that ọsụ ahụ side ahụ awụlụ obere ife. Mụnwa wee chekie achọrọ nke ụnụ watch ya this thing. Nenu onye ahụ ijele okwefuru ife oyi and ọ nọ na military destiny. So ịma ọ gwara ụnụ na program mere yesterday o kwuru na ya nọ na Ọsụ and na nke ahụ fight to finish. O ife o kwuru na nke ahụ fight to finish. So ihe megideziri this guy wee chi abata ma that na ọwụlụ obere ife which na ana m ayọ Chineke. Eme ihe na-ewute m nụ. Ihe na-ewute m that na ndị niile anyị na faye na-ekwu okwu Biafra enwere nke dị genuine. All of them had destroyed everything and they destroy ndị Igbo. All of them
one on Kedi genuine. Because Onya ka ha baramba fight at the only source. Umuaza say nweta ego. How we fight anya. We make it sure that no one another source. Umuaza say nweta ego. Nka wuzi ya wajizi akafa. Wolezi ani Igbo hand there to Fulani over. Anu go mogu nke m. Gba mbọ nke m. Ka ani Igbo di serve. Mana ọwụ na ani Igbo da today. Mmeti aka n'obi si yes. Emere m ya. Onwere ụzọ m esighị ime. Onwere ụzọ m esighị ime. Emere m ihe m kwesịrị ime. As a woman who iji wee save my father's land. I tried. All Igbo would that today. Na kanda Fulani onye ona ga with his faith or her faith. If onye for ya welo. Man owu telemu na enwere ikoro ki ikoro na ani Igbo. Nwa ọzọ ka ọzọ nwa obi ka obi. Nwa ikoro Igbo jiri de ebube. O wee wuru this boy. Na ụmụ nonsense ndị ochie. Ya bata ani Igbo with the Fulani terrorist. We take ani Igbo over. No way to see Lolo Neka Chimezie again. Lolo Neka Chimezie anaghị ekwuzi okwu. Nobody see Lolo Neka Chimezie because the Lolo Neka Chimezie have completed her mission. Lolo Neka Chimezie ama na ino asumo. Lolo Neka Chimezie ama na iso nọrọ na ihu agha. Make sure that na ani Igbo nwuru nze mmụọ ọzọ agago. Congratulations for you. No ni we know. No problem. Actually, me go soon or something. When anything name na Igbo de viral. When anything name na Igbo de viral. And then were bloggers. When this na life love ndi Igbo na ekwu maka ndi Igbo do social media. You can't see them talk anything there. You want to name an Igbo. Nothing. Some of them sokoto. Some as for them as and cause. Why can't you use your platform? Nana yakono fi merenu. Although I watch this thing. Mano ijele. When you post to this thing na platform here today. Is it when you post to na platform here today? There a long time ago, straight down there is Osu Itokwa. If you are going towards Odmeje's house and they go to market, straight down here is straight to Osumohu. As you can see, so many buildings here. All the buildings, the roofs are all gone. They ripped them off and sold them as scraps. The homes you will see with roofs are mostly the ones the criminals are using for their operation. I'll be careful with this so I don't snap some of the forces. So you can see, like this home now. Some of them may be using it as an observation. Also, you have to be careful. You snap na some of the forces. Now, woman ezo, ndami ezo. Now, if I was secret war, na Ghana ni Igbo murunze mwozo. Secret war. Okwenu if jele kuru, jele ki genti can let on your back. For their operation. I'll be careful with this so I don't snap some of the forces.
Can I do very careful so that it can help it snap some of the forces. Yeah, with secret. Terrorists na attack n'ugwu Awụsa na-egbuchasị ndị mmadụ. Nigerian soldiers never carry their military to go and rescue life and save life n'ugwu Awụsa. But now, na Igbo mono ụzọ mụọ ọzọ, enwere any problem enwe. Nigerian military post to their terrorist military in the southeast ka ebido na-egbu ndị mmadụ that place. As no dog na ebe ahụ today na 2AK. In fact, no one na didn't sure that no one didn't do yes about that. Oh no watch if you jelekwu yesterday. I jelese. Ndo nwere obodo ọkpọrọ afa sa onye ọnwụ na si na that community pụọ. No ọfụrụ n'anya eyeghe ekwe ọnụrụ na ntị ya gbawakwa ọsọ. Ya gbawakwa ọsọ ngwa na anya ose etigo. And onwere onye na-egosi na social media because they hide it. With if you go so that no secret war na-aga na Igbo. Why you jeleji asnap the soldiers? Why you jeleji zo the soldiers ezo? Maybe no n'ime abali ka eji webere trap all these things n'ime abali. And ndị yeje no gwa the whole terrorist ebrata na Igbo ka ekporata Imo State. Nke fight to finish. Na na-ege ntị. So you can see, like this home now, some of them may be using it as an observation point, but you can see everything there is gone. Those of you from Osu, you will know where I'm talking about. So we are here, we've breached their first line of defense. We've gotten to the MTN mast in Osu. The other team has taken over the Odumeje's house. Then the MTN mast is by this side. I can't show you for security purposes. Why did you go say for security purposes? As you people are doing great. Why did you hide? On a wunda mine jog. On the Russian jog. What is yezo? On a wunda mine jog. Yezo. Why did you think security purpose? Which security purpose are you talking about? And nobody is talking. Nobody. No wonder how you will fight here. No, now can nafu. It's like a play game. Because someone even on some kwamelu. Munga what about the reason? No, some what you will make that. No, some post to something very important. And the news, or that news is you but can also post to make sure take it down. Now, no, some kwana onya na abazi war. Why? Nke bụ nwa onwe enweghị ike ịkọwa nwu. N'aka nna ajụzi. Kedu ibe ọ na-ezolu ya ezolu? Why ndị ji wee chọọ terrorize an Igbo? Oh my God. And now this thing gburu m ike. Enwebe m nwute. Hey, na na-ege ntị. But these guys, we know where they are. They are currently pinned down, and with the order of the army that's leading this job, this operation, we are hopefully going to take over that valley, and we are now stepping a foot back. We won't let them come back and re-establish themselves on any soil we've taken. So I will keep updating you when I'm around where there's network. You'll be seeing some of the videos. Once again, the operation is now. Ideaji wee gbaraziwo Mother Valley. That Mother Valley. Mana beje take over. Ebe ndị terrorists nọ na Sokoto. Ebe ndị terrorists nọ na Kaduna. Ebe ndị terrorists nọ na Kaduna na Benue. All these places, they don't go there. The only people that protect our land against these terrorists. Can these people now fight to bring down? Then I can go no Igbo. Obodo na nwoke anọrọ awọkwa obodo. Let everybody keep quiet. Na n'anya until you set here. Ịma na Nigerian government ekwu okwu.
e negotiate ego ileliza warida Mazen Nandekano. And with now even then this planning age but take gas over all these places who that this guys cannot do today. Mana no less na Chineke anondo. Mana hence na Chinefe nondo. Aja ni but I'm warning ni bojiri de bube nondo. Then can never succeed. None agente. It's led by the 34 Artillery Battalion, who brings the garrison commander and also the head of operation DSS Imo State Command. We also have the ever-present Tiger Base. I don't know the name of the officer or his rank, but they are all here. We also have the civil defense and most importantly, the community vigilantes. Thank you all and stay tuned. Okunu no ife okunu. Onwa say anything mma agwonu, mana chere ka ngosi na another thing. Adegum is like Chamigos or something. Nenanya. Nenanya. Speak. I beg.
They waste Nigerian money and we go punish now. Useless people. Now they wake up and dance since this week. I beg. I mean this. You got it in English. See them. See them. They waste Nigerian money and we go punish now. Useless people. Now they wake up and dance since this week. Nigerian military destined Nefari, Nimo State. Nigeria Nefari since this week Nefari. Maybe they just drop on the terrorist. Yeah. Now, Ajo Mungozo la beze. Ngozo la beze can you go to gi? Ebota now war no city boys. A country is new way, no go ma wonyi si, no go ma weje chogu, no go ma ekwibe na emenu. Ka Nigerian military terrorist group bula mo di bulu ogu weje ikwu okwu itwiti here e wesu ude onwedu ka isi wekwie unu we na anu secret war since na ni Igbo muru nze mu ozo Ngozo la beze you hide it oge nkele you hide it imama na abna group nke vam na ndoche you people hide everything and unu manifano na eme na ni Igbo muru nze mu ozo the illegal nobody know that no dogo na-eje ebetero ebe ni kwesịrị ikpoje ndị amị ka Nigerian government ekpoje ndị amị wee kpọdata ya n'Igbo ebe onwe ibe a na-eme onye ọ na keep quiet vava nwere akwa ibere yesterday na program ime nsị na ihe abịa gwa Elise na iji ebela akwa sọsọ gụ nwa ụmụnne m nwere ife nchọ n'ime ka ụnụ mara ụnụ mana sisi eji ọbata obie atụrụ ọbata obie nga pronounce ọ na-atụ n'ọbata obie 6 years na prison mana onwebeghị onye n'ime all these people jere na ọbata obie ruo today mụ the first person onye izizi jere were jefe ọbata obie all these people na-claim na fawu nke a wuru nke ọzọ never one day they go to prison and see ọbata obie onwebeghị onye melienu onwebe onye melienu and they apụta ha na-claim nonsense fa amoni ife na claim onwebeghị onye n'ime fa jere na onwebeghị onye n'ime fa jere fa ya onwebeghị onye n'ime ha jere fa ya no ma ọ dị otu mkpụrụ mmadụ anyị ze ndị banyị nọ na Finland if not ọbata obie yere adụ ka onye ajụrụ aja inside the prison onwebeghị onye n'ime ndị a niile all of them from A to Z group nke mbụ group nke ịbụọ group nke ịtọ no one onweghị onye n'ime fa jere jefe ọbata obie ruo nke amụ na gị na-abụ na-ekwuye the last time o mere eme ka onye na-akpọ m ihe the last time o jere eme hello the last time o mere eme mgbe ha jere prison ha jere court na that court ahụ ka afụrụ ọbata obie for the first time na that court ka afụrụ ọbata obie for the first time inside that court hello ndewo mwakwa mebe okwu nkazi ihe nji epi kwenu kọla aka mmana m dati na ihe nji epi kọla ka mmadụ dati na onwere message so ọkụ unu were na-afụ mụnwa jere eje achịrị ha chizom n'azụ gwazie m ka ihe esi wee trust all these people. How can you trust them? All of them are the same. All of them.
Onya kanji we gwa for okwu for yesterday. That lawyer and ekwu okwu ye ya adokwana ka nke izizi. Because ama m ife mere na nke izizi. Ya adokwana ka nke izizi aka azụ agakwana ya. Ya nwekwana anwa adụ ka nke izizi ọ bụ sị ife nchọrọ ikwu. Tọsọ ife nwere ike ikwu dewe. Ma ọ ma bịa France o ya try force inye aka onye force onwe o kwesịrị ekwesị ka support the lawyer. Ha je ha will be onye ọ na-agba mbọ onye nwere ike. Our land is going. Owu na wadida mazi nnadika na apụta họbata obi apụta. Our land is going. Our land is going. Ana. And ihe niile a na-emenu ka I were for how wicked and the dangerous Nigerian government today. Then don't show anything before when a video the amount that and a video the amount of tank. Juzebu kasi webu batachacha amount of tank. Omo no ku jele kuru yesterday. Let me go back no ku jela. Let me go back. No ku jele kuru yesterday. On agwa o nwere obodo ọ na-agwa sa don't worry. Nanda na batanu. Na ha worry na. Nanda batara no ndi ha. So munwa hota do ho. Enwedu my idea. Odun ko ebe a ka okwuru okwu a. Ọ na-agwa ndị ọsụ. Ade ọ na ọsụ anka ha no. Things I want to tell you people. Right now we are to Umuno. I don't want to show the background because I don't want these people to know the exact place we are to Umuno. But when you look at the background, you will see this is Umuno. They have so many pantries just like every other place here in Imo State. Of course, I want to respond to the Ekperiman Onsumpa. I heard he was saying on radio that anything that happened in Umuno, they should hold me responsible. Yes, hold me responsible for everything I will do in Umuno. Because this has gotten too much. And now, since he wants to discuss Umuno, and this man no here. And when ndị Umuno will full all the armored tank. Everybody no Umuno ha. Onwero nke pụtara kwa okwu. Onwero nke tipụtara mkpu. Nobody said anything. I'm not no longer waged in the by. I'm not no longer but I warn the whole community. You know, they keep quiet. I don't know. And what me kick on now, no, so anything happen no more. So all this criminal responsible. I check when on call. Never walk and call. Or walk and call never put an on some qua. Now this you did in our war. No, Nigerian government. Send you now as no thousands of armored tank. All these sophisticated weapon. Can send the Imo State. No more no. Also now Bakelo Webeke. And in can fight now on they are not going back according to them. Uno mi with them no. Oh my God, Chineke mele munu nebele. Ndị Igbo, owunu na waking up now. Save your land and make sure that the whole world, no matter what is going on, na ndị Igbo buru nze mụọ it will be too late. Owu na ndị Igbo blankety, keep quiet. Anwekwa ihe ọzọ mma mmekwu. Onwekwa ihe ọzọ mma mmekwu. Start the discussion with that land matter. He's denying that they want to steal the land. Like I told you people, we are going to be on that land, measure it, and you will confirm from the people that actually they wanted to steal. Measure land, or with the armored tank, or with the ndami, or it wasn't the community. Onyo one another the community run away, wapo from the community. Or it was him de kundi wobo, onyo one wapo na the community. Or ya keuta kese meshane. Ya the community in that job babu hoso, wachirinu kanda jezrika chopuzie. Because these people, oh my God, is in our one. It's in our one because this is and
Oh my God. None again. That land, if not because of our intervention. And he's saying anything that happens in Union. How about the ones that happened already? The ones we are coming here to expose. That the Ezio Hakam. I'm happy we have so many geologists in Aniba and so many geologists in Nigeria. When we start excavating those graves, those shallow and deep graves, they dug and were putting people in there. Let the geologists tell us how long the soil that we are going to. No, but this man who better now waggy. Ona say wunde mmado we na atukpo n'ime ani. Go silo no that na mmade agugo. Ana ma aju ebe ka nda no. Kedu ebe these people no. Mmade ono zikwe. Kedu ebe fa no. Na na okay say metelon is no. Okay say emezi. Mmade na-ejizi aka ya terrorize onwe. Mmade na-ejizi aka hand you obodo ye over. Hey. Umunem I don't quite sure man not talking at this program. Did you go on ezoku? Na just on sekambia. Kan kokwalo no ife na emenu. Adekakwa amụma onichagwa na ndị ọwụ. Oya ka nji we bia ka unu fu. So, the only person I hope that na Biafran angels you update what is going on in that place. I hope that they will come and tell the whole world. Because this now, people see banquet. Biafra angel don't supposed to keep quiet. Because no time, because if they keep quiet, that but secretly, the whole world don't want to even in that place. Unless it's gonna satellite America first labor. So they need to come out and make Amala the quiver the menu. Niya Nigerian military. And in goes all up go flying in a terrorist group ye. Undu Jarija. All but again now ya walk. Nigeria military no ya. Security personnel. Ya unkedu sorudo. Nken goes all a base evu the atlali. And elite squad. Ngozi. Hancharina no ya. Tiger base no ya. All the terrorists somewhere na Igbo Hancharina no that place. Onaka asi no kwa nke mbo anro. How am I support sponsor and keep boa? So I don't know big Kubana or Kubana chief priest. Now all the criminals only ali no nyemwafa. Upandi wotekwala ego. How am I? Or who's now a Jacaba sponsor the womefa? How we go governiri? How am I? Managwa Kaya winu nambo. When we taiki with a boar. We know now, baby, Kodik, you know they talk again. You know they talk again. I know they hear your voice again. Ebono na plan. So what the raw? Or was it Jovika? Jovika disappeared on social media. Jovika don't talk again. Eba na plan again because they go out the canko. Also for this criminal. When you when a power epotane kuoku. What if mama go? I can't pretend. I nwere ndị igwe. I nwere ndị igwe. I nwere ndị niile sara ba na apa nna afọ na maka nwe chairman. Unu were gba nkịtị. No problem. Gwa m nkịtị. Ofutu imi ofutu anya. Obi adịrị m mma. Obi adịrị m mma. So no na happy man na always buto onye okwu asị. Onye okwu asị enwedo oyiri. O ife nwo. O ife nwo ada mmụọ. Obi adịrị m mma. Mana achọ nke unu malụ. Dacha na bae ihe na-eme na Igbo kịta. Ọ dịkwa too bad o. Ọ dịkwa too bad o. Ọ dịkwa too bad. All the too bad. Where's it good?
bring out where the last time those soil came in contact with oxygen, then we know the people that have been there all that while. So my people, we are not going to be afraid of them. No amount of propaganda, no amount of ebenebe would stop us from investigating all the atrocities. We are here to stay. Not so in Imo State, you are in Imo State. Choose the radio station, choose time, location, I don't care. We will come and discuss it. Let us say this thing to the hearing of Ndimo. It's not about staying in one corner and making problems. And as for you, you will come and explain where I was an IPOB member and the IPOB money you said I embezzled. Other than that, you are going to see me in a different way. I heard that your mother has left Umnoha. Your mother, if she didn't commit any atrocity, I had to call her Mama Biafra. If she didn't commit any atrocity, I don't know why she's... No, so kwa akpọpụgo mama nọ nso nkwa agbago ọsọ n'ụmụ nọ otu a ka onye ọ naghị esi wee gba ọsọ n'ụmụ nọ and enwere ndị obidike n'ụmụ nọ ha ncha niile gba nkịtị kedu ụdị ọgwụ dị ife a onye gwọrọ ọgwụ a kedu onye gwọrọ disi ọgwụ hey God it's terrible achọghị m ị na-ege mmụọ because ọba ụlọ nwa ada mmụọ ịpụta na-ege nwa ife nchọrọ ịkpọrọ unu achọrọ m iyi eziokwu niile enwero m moral ịkontinu ị na-eje ị na-eme this program mmobi adịrọ m mma and anaghị cheat nature. Business exposed. This is the reason why they formed City Boys movement to support Tinubu and the APC in order to hide their secrets and dirty businesses. Here are the news in details. Wonderful people of Biafra, lovers of freedom all over the world, you are welcome once again to Biafra Unite channel/television this very moment. Today's date is 18th of February 2026, and I have some very important video clips for every one of you listening to my voice right now from wherever you are all over the world. Obi Kubana's dirty businesses have been exposed. He is actually a land grabber, just the same way Tinubu is a land grabber. In fact, they share something in common. And according to those who spoke in the video which I'm about to play for you, they said they mentioned some certain individuals that have been missing ever since they have been in this very, tussle with Obi Kubana. Those who are critically important to the issue or to save their ancestral land from Obi Kubana's clutches have been missing. And not one person, not two persons, not even three persons. Anybody who speaks against Obi Kubana or try to stop him from taking their land, that person will disappear with immediate effect. So use your tongue and count your teeth. What is the cause of their disappearances? Now, some of you may say, you see, you are attacking Obi Kubana. He's an Igbo man like you. Take a chill pill. My judgment is not based on your tribe, whether you are Igbo or not. I am this person who knows how to call Evo, Evo. I learned to call a spade a spade. And let me make it very, very clear before I start playing the video. My issue with Obi Kubana did not start from today. Not because of the City Boys movement. Not because of him supporting Tinubu. After all, if you want to go into politics, you can support whoever you want to support. My problem with Obi Kubana dated back when he did his mother's burial. The time he sold the same uniform and wore the same uniform with Abba Kyari. Abba Kyari, a man who came to Igbo land, massacring Igbo youths, innocent Igbo youths. A man that came to East
with an agenda of eliminating the Igbo youths. A man widely hated in Igbo land, a Fulani man who came to the east to eliminate Igbo race. Obi Kubana sold the same uniform and wore the same uniform with that same man. That is when my problem with Obi Kubana began. And since then till today, it has never, instead of it to change, Obi Kubana continues to give me the reason why that very bromance between Munwa and Yanwa will not even continue, but even go to the highest level. So this man has always been a hater of Ndi Igbo. In fact, I'm not even sure he's an original Igbo man. Only he check here his ancestry. This man may be a Fulani man. So I want you to get this. I have said this before. I think that was early 2022 or 2021. And I'm repeating it again. My hatred for this man did not begin today. It is that singular act of him sewing the same uniform. Only him and Abba Kyari wore that uniform during his mother's burial, meaning that it was deliberate. It was a deliberate act. Not a uniform worn by everybody. No, it was a specific uniform that he wore with Abba Kyari alone. That was when my problem began with him. Because if you are a friend of an enemy of Ndi Igbo, you can be a friend of my personal enemy, I will forgive you. But once you are a friend of an enemy of my people, then you are automatically my enemy. Automatically. So I don't want to talk too much. I want you to watch the video in full. Watch the video from beginning till the end so that you may understand what is going on, what Obi Kubana is doing. And this is just because of land grabbing. We're not talking about other dirty businesses he's doing that he needs power and protection of APC in order to save his dirty ass. You understand? So watch the video, watch it from beginning till the end. Tosalo Nomozia and make it go viral. The issue of ground is that Kubana came to occupy our land. But the bone in contention is that he did not tell us the actual quantity of land that he want to buy, but he want to offer us money. My husband has a lot of land in that area where Okubana is occupying now. His land is there. Acres of land are there. So since then, we have not seen him. If you get to my school now, the school is not empty because of they are terrorizing the students. Sometimes we hear gunshots. Kubana knows that land belongs to us. They went and paid small amount of money to the land grabbers, which is Obozoma. How can you sell land which you don't have title? You don't have a listed that you sold the land to Kubana at a cheap rate because you know that you are not the owner of that land. Then Kubana now using a listing that say it's Osunkwe, Obozoma. That place is not Obozoma. That place is Akpoma land. We have title. We have everything concerning that land. Felix Okafo, Chinedu Ofwani. These are the land grabbers. In the process now, one of our sons, Pastor Joseph Ubo, up till now we could not find him. Since that day he missed, we didn't see his body. No burial is done for him. Till date, I'm still searching for him. The last time I saw my husband was when he visited us in the school and left to the farmland. That's the last scene I saw him since on the 18th of March 2024. We know that the land belongs to us. That's why we don't want to make noise. We don't want to cause any violence. Joseph Ubo, till today, we could not find his dead body, whether he's alive or not. That he went say, okay, we want to go to his farm. From then, they killed him. Then recently, one Kikama was shot. We have the pictures and everything. That one is only God that saved him. How about a one for?
One for live in our camp. This Scorpion, which is Chinedu Ofani, they went there, they put that fire on his hut. They set the hut ablaze. And that's one that make a baby of about 4 months was suffocated, died. Okay. One for a child, 4 months, died in that process. Inside the land, they have killed so many people. With this our brother called Joe. No compensation on the land, and work is going on there. And this where I'm living. Mon collègue m'a tendu ses écouteurs de traduction juste avant notre appel avec le bureau de Tokyo. J'ai failli refuser. Je vais juste utiliser l'interprète. Even most of the people that are patronizing them to come and buy the land, to let them know that even though they buy the land now, tomorrow they will lose the land. What we are telling them is they should ask Cubana Group to present a document showing that we have sold those land to them before they begin to sell land to the public. So much impunity. The Cubana Group came and they destroyed properties, people's properties, bulldozed the place. And today, without the consent of Akpoma Quarters, that's my clients, they are on the land building what they called the Cubana Millennium City. And they come up with a lot of shenanigans, a lot of tales, a lot of things that would, they bandy about names. They tell you, today they will tell you it's the governor that gave them the place. Tomorrow they will say it's the Delta State government. Next tomorrow they say they have the consent and authority, and of course the backing of, elements within the Delta State government. And we know for sure that if the government of a state, wants to acquire land, if the Delta State government wants to acquire land, there is a procedure. Of course, we know these are mere lies in order to intimidate the poor people of Akpoma Quarters. We have filed an action in court because we have also asked for an injunction restraining them. We have also relying on, of course, the consent judgment that we've got. We also asked that the court restrains them, and we're asking for, on behalf of our clients, for 300 billion naira as damages, for the destruction of their properties, for entering their land without their consent, and of course they are expanding. The way it is right now, they enter the particular place, try as much as possible to get a share of with regards to that. My clients wrote a series of letters to the Delta State government. They've sought to several affidavits. They've sent them to Delta State government. They sent some to the Ministry of Lands and Survey. They sent some to the Surveyor General of Delta State in order to stop the issuance of a certificate of occupancy to Cubana Millennium Properties Limited, because they go all out. They go about, boasting that there's nothing anyone is going to do about it. They've taken the land because they have, people in government behind them. And of course, we want to see whether this is a case of might is right. We want to see whether they can get away with it. Of course, we know they will not get away with it. There are laws in this country, and we are going to explore the law to make sure that this kind of attitude, this kind of impunity does not continue. We must stop this. We must get justice for our clients. My name is Pastor Njikoka Festus Arinze from Akpoma. Akpoma is a son of Ezemo of Isalazaba. Ezemo begat Eno, which is he came as a whole. Then he came give birth to Esau, Ojago, Iba, Akpoma, and Okeme, which is 5 in the whole. Then Akpoma is one of the son of Ezemo. So that is how we inherited this land. The land was given to us by our forefather, which is the Ezemo, through Akpoma. So Akpoma is the one that owns this land. And currently we have Diokpa that is ruling Akpoma, which is Diokpa Dominic Amechi Mokogo. I can even trace how he was born, that is the descendant. My name is Dominic Amechi Mokogo, the Diokpa of Akpoma, Wata, Obetiti Selazawan, in Anyocha North local government area of Delta State. I am representing the interests of my people, Akpoma. I am the most senior among my people. Cubana came to occupy our land without our knowledge. By the time we find out that he's the one doing construction in our land, we have to call him. Through the local government chairman, we met severally. But the bone in contention is that
He did not tell us the actual quantity of land that he want to buy, but he want to offer us money. And why must he offer us money without knowing the quantity of land that he's going to buy? By the time we went there now to check the area in question, he was pointing hand to us. At a time now, he gave us the survey plan. By the time we checked the survey plan, when we called the surveyor to check, the quantity of land there was about 1,090 plus of land. Whereas he told us that he needed about 65 plus of land. Why he wanted to offer us 500 million for the land. But by the time we checked the record, he could not be able to pay the stakeholder. Que se passerait-il si je pouvais construire une appli à ma façon? Avec Base 44, mon travail va vite. What they put out, Right. Now, these same agents are meant to move also to the world. Okay. Actually, I can go see you something. Going for your name. Nanya. Your name na also. Your name na also. Kadistin name. Nene. Ya Nigeria military. Ya also. I continue. Thank you. Okonofo. So, Oyenji go negotiate all these things. Kono will for what is going on. Before, Ana no go na Imo State. Before, Ana emini na emini Imo State. You don't have to be this kind of thing to show you that Nigerian terrorist country led by Tinubu and the other terrorists. I'm well, and this is struggle. Build their terrorist group to fight our land. You can fight to finish. Umuibo. Okudova. Ana mayo Chineke. Ya me ifo ji we wuru Chukwu. Yo mmụọ nwaanyị. Ya me ifo ji we wuru mmụọ nwaanyị. Owu ajọ ife dịle anyị. Ọkachasị ụmụ nwoke Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Onye ọwụ na-agba nkịtị. And the coaches and then on social media. You use their platform. Shout or out. Make the whole world, no matter what is going on our Igbo. They don't want to about saying kitty. What is their platform here? Me for so bad raw. No problem. Man, go soon anything on after there. Man, go soon anything on after there. Negotiation. Now, these people putaziri ikwu okwu. Amadu mi aji wepụta. Enweghị m ike ịkọwanwu the reason ndị aji wepụta ikwu okwu. Ọta ka Obi Kubana na lafana ahụ. Ọtata ka Obi Kubana na lafana ahụ. Why aji wee gba nkịtị? Why aji gba nkịtị? Ọnọdụ ka dissenting we mekwara na dissenting dissenting we mekwara na
The same thing we mekwara na n'Imo State. It was someone sending in that program. Come we make program. Nchawaze ya form ya. Odesi kwotu Ebuka Obi si we bia nakwa ndị mmadụ ana n'Imo State. N'afọ anafa. Or the same nke Buke Kubana mel. Ona ka esi anagasi ndị niile ihe anara na abụ n'obere ihe. Ihe a na-emeketa on land grabbing. Ịna ndị mmadụ ana n'ike. Ụfọdụ o nwere onye na-ekwu okwu. Onye ọwụ na-agbasi ya nkịtị. Ụfọdụ onye ọwụ na-agbasi ya nkịtị. Ụfọdụ ndị mmadụ agbasi ya nkịtị. Kedu ka one person ofu onye ya esi wee bịa wụla anyị anya mmiri ụtụtụ, wụla anyị anya mmiri ehihie, wụkwaziela anyị anya mmiri abalị. Ana m ajụ kedu ka o si wee dị possible. I don't understand. Kedu ka o si wee dị possible? Na ndị Igbo na-ejebiga all these things. Anyị na-ejebiga. Kedu ka o si wee dị possible? Na anyị ga na-atọ ụdị afụfụ a. Ọ ajụjụ na-ajụ steady. Na dịtị mgbagwojuru m anya o. Ọ gwụkwara m ike o. Mana nsogbu adịrọ. And all because of na half na ndị Igbo dị weak. Half na ndị Igbo dị weak. Onya kafa ji wee gbatakwa n'Igbo anya. Nya ka ha ji wee gbata Igbo anya. Ya ka ha ji wee gbata Igbo anya. Mana nsogbu adịrọ. O nwere ihe ntụ. Ndị be anya sef. Unu ya na-efolo kwana m. Although I am a blame only because before na amara ihe na-eme before ọ na-abata ejetego m aka na some program na-eme onya ka o ji wee dị like that. Onya ka o ji wee dị like that. Onya ka o ji wee dị like that. Ụmụnne m ike gwụrụ m obi adịghị m mma. Nsokwa ụnụ na ndị happy n'ife na-eme n'Imo State now. Ema na obi adịghị m mma. Mana my question kedizi before now ha bula more the tank na-aga. Ha bula more the tank na-aga. A na-afụ ha. Mana kedizi onye asi wee bubrasia all these things ha budasịrị. Onwere onye ma na o nwere ife bupụ. Onwere onye ma mgbe ha ji je. Onwere onye ma mgbe ha jiri na. Nobody. Onwere onye ma anything. Ana m ajụ ha manage. Ọ n'ime ndeli ka ha ji wee gafe. Ọ n'ime ndeli. When the mmadụ na-akpụchala n'ụla. And do the time ha ji bụ all these things wee gaa. So that nobody onwere onye ya amụ ife na-emenụ. Onwere onye ya amụ ife na-emenụ. Onwere onye na-ama ife na-emenụ. Anyị niile relax ya. Ụmụnne m o nwere ihe na-achọ maazị m ka ya wee si wee gaa. Designed especially for beginners over 50. I'm 57 and my son says I need... Have you heard the latest news? The presidency has warned those calling for the release of Mazi Nnamdi Kanu. The presidency has warned, saying that they don't want to hear that again. It shocked you, but that is the reality. Now, in this video, I'm going to be showing us why the presidency said that, how they said it, and what prompted it, because a lot of things has gone down.
Now, if you remember that yesterday, being the 17th day of February 2026, a monarch from Enugu told Tinubu in an event they went to in Abuja to release Mazen Nnamdi Kanu or send him back to Kenya. I'm very sure most of us saw that video. And in that video too, the monarch told Tinubu that since you can release Sunday Igboho, who is doing similar thing with Mazen Nnamdi Kanu, why is it that you have sentenced Mazen Nnamdi Kanu to life in prison and you have released Sunday Igboho? Now, after that statement, the president came out, late yesterday being the 17th day, the president came out and said, I don't want to hear that again, because what Sunday Igboho is doing is different from what Mazen Nnamdi Kanu is doing. In fact, in that news, of course, I'm going to show you now, the presidency said that Sunday Igboho is an activist, but Nnamdi Kanu is a terrorist. Yes, you have me right. Well, let's get down to the news. Please, I beg you to stay with me. And if this is your first time coming across my video on my channel, please do well to subscribe to this channel. Now, according to the news, it says, Kanu's terrorism conviction different from Igboho's activism, Tinubu's aid. Did you hear that? Of course, this news was posted late yesterday, being the 17th day of February 2026, that Kanu's terrorism conviction is different from Igboho's activism. Kanu's terrorism, Igboho's activism. Did you understand that? Now, let's go down to the news to see how and the differences the presidency gave about this. Now, from this news, it says, the special advisor to President Bola Tinubu on public communication and orientation, Sunday Dare, on Tuesday dismissed claims that there is no difference between the leader of the indigenous people of Biafra, Nnamdi Kanu, currently serving a life sentence for terrorism charges, and the Yoruba Nation activist Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho. The special advisor to the president has dismissed that claim. He said there is a difference, and I'm going to give you the differences. All right, so let's see what he said next. Dare, in a statement released in Ibadan, the Oyo State capital, said there is no basis for comparison between the two. There is no basis of comparison. He stressed the need to highlight the differences for public understanding. Okay, he gave the differences. So let's see the differences he gave between Mazen Nnamdi Kanu and Sunday Igboho. Okay, let's see the next page. He contended that while Kanu, recently convicted for terrorism by the Federal High Court in Abuja, engaged in insurrection and armed confrontation with the Nigerian state. Oh, that Kanu has engaged in armed confrontation and insurrection. You know what is insurrection? It is an act of violence rising against the government. Yes, so Kanu has, according to him, that Kanu has, engaged in an act of violence against the government. And not only that, that Kanu has also engaged in armed confrontation with the Nigerian state. Okay, let's see the one he said about Sunday Igboho, which he said resulted in the death of more than 700 people and caused economic paralysis in the southeast states. That because Kanu has engaged in armed confrontation, that it has resulted to the death of more than 700 people and caused economic paralysis in the southeast. Okay. Igboho's activism, did you hear? Igboho's activism focused on defending southwest communities against criminal activities by rogue headers and advocating peacefully for a Yoruba nation. Did you hear that? That Igboho's activism focuses on defending the southwest communities against criminal activities, and he is doing it peacefully for a Yoruba nation. Why Mazen Nnamdi Kanu has engaged in armed confrontation? Please stay with me, because we are going to open so many things in this video. We are going to see which one is the reality. Now, okay, let's go further. It says, in a statement released by his counsel, Perumi Olajegbese, Igboho commended Kanu for officially cancelling the Monday sit-at-home order that had affected the southeast for 5 years, describing it as a necessary step towards restoring stability in the region. Okay, Sunday Igboho has told Mazen Nnamdi Kanu kudos for cancelling the Monday sit-at-home.
However, Dere said in a statement on Tuesday, Nnamdi Kanu's IPOB movement involved elements widely associated with insurrection and direct confrontation against the Nigerian state. Okay? This included enforcement of sit-at-home orders, often through threats and violence. Did you hear that Nnamdi Kanu is enforcing people to sit at home? And because of that, it's always through threats and violence. It's all right. Resulting in numerous deaths. Reports cite over 700 fatalities linked to enforcement clashes and defiant killing. That more than 700 people have been unalive because of Nnamdi Kanu's, order. All right. Let's see the next one. Other inimical activities include attacks on security forces, destruction of public infrastructure, and the formation of armed groups like ESN. That Nnamdi Kanu has formed an armed group that is called ESN. All right. Kanu's rhetoric and actions escalated to calls that many viewed as inciting violence against the state and even against his own people in the southeast who define orders. That Kanu's, those orders that he has given, that so many people has viewed it as inciting violence against the state and even against his own people. All right. So let's see the next one. The statement further reads, in contrast, Sunday Igboho's activism centered on defending Yoruba communities, primarily against alleged killings, kidnappings, and farm destruction by suspected headers. He focused on self-defense, warding off criminal elements from Yoruba land. Igboho also deployed peaceful agitation for Yoruba self-determination, Oduduwa Nation, without establishing a militia to fight the Nigerian army, without ordering attacks on police or soldiers, and without imposing paralyzing enforcement measures like the sit-at-home orders that harmed civilians or the economy in his region. That Igboho has, done his own peacefully without establishing a militia to fight the Nigerian military, that he didn't form any armed group to fight the military. And he has done it peacefully. Igboho has done his own peacefully. And he focuses on defending his community against kidnappings, against killings, and against farm disruption. But Mazi Nnamdi Kanu's own is not, Mazi Nnamdi Kanu didn't form ESN for all this. All right. So this is the last one we are going to read. Okay. It says, the line is clear. One crossed into armed rebellion and violent enforcement that affected and sometimes harmed his own ethnic group, while the other remained largely defensive and localized against perceived external threats without the same level of state-targeted insurgency. That the difference is clear, that one was, maintaining, or one was doing to, prevent attacks on his community, while the other one was doing everything possible to harm his own people. Public disclosure should stop equating the two. The contents, method, and consequences are fundamentally different. So we should stop comparing Mazi Nnamdi Kanu and Sunday Igboho, that both their method, both their aim is obviously different. Now, I'm going to shock you as I promised you at the beginning of this video. I want you now, maybe after this video, go to your Google, type, why was Sunday Igboho's house attacked by the Nigerian army or Nigerian military? Why was Sunday Igboho's house, attacked? Of course, they attacked his house and killed 2 people. I hope you know, before he ran away. Now, if you Google this, the first thing you will see there is this. On July 1st, 2021, a joint team of Nigerian security operatives, primarily the Department of State Service, DSS, raided Sunday Igboho's Ibadan home, acting on intelligence that he was stockpiling weapons to cause chaos in the southwest. The raid resulted in a gun battle, killing 2 guards, arresting 13 people, and seizing arms. Not me talk, I said, go to your Google it.
and you will see this, that why the Nigerian army attacked or, invaded Igbo's house was because they have gotten at the information that he was stockpiling weapons to cause chaos in the southwest. No be me talking. Now, I want you to go to your Google again. After you have Googled this, type this. Was any gun found in Nnamdi Kanu's house? Was any gun found? If you Google it, what you see in Google is this. Why I'm telling you all this to Google it, because a lot of people will come out and say, I'm saying what is not real. So if you Google it, you will see these things I'm showing you. If you Google this, was any gun found in Nnamdi Kanu's house? What you will see is this. Based on conflicting reports following a 2017 raid, there is no consensus on whether guns were actually found in Nnamdi Kanu's house. Did you hear that? As claims of recovery are directly countered by allegations of planted evidence, there is no consensus on whether guns were actually found. I will stop here. I wouldn't say anything, because if I say further things now, they will say that I want to cause problem. But then use your tongue to count your teeth. Have you ever seen a terrorist that operates without gun? Have you ever seen? Please, I'm going to allow you now to watch a video. And in this video, a Yoruba man came out and said that, come on, what people are seeing Mazi Nnamdi Kanu is not actually what he is. That man is a good man. This man is a good man, said by a Yoruba man. Please watch the video. As I always tell you on this channel, that if I talk, I will show you. Whatever I talk, I did not show you. Don't believe it. But whatever I tell you, I will show you, so that you will see it and know that I'm bringing you what is real. Please listen to this man. Then you do well to drop your comment in the comment section. My question in this video is this. Have you ever seen a terrorist without a gun? Listen to this man, please. And would you also like to go back to that kind of environment again? Well, it was a wonderful experience, because it afforded me the opportunity of meeting somebody that is dear to my heart now. That's Mazi Nnamdi Kanu. Really? I was detained, and the first day I was brought out, I saw him. I was shocked. So I now went close to him. I said, I am Comrade Chukwu Di Ya. I wanted to introduce myself. I said, no, I know you. So he started telling me about what happened. So I became shocked. Then he told me that be strong. That was how I continued discussion with him for about 2 months. So Mazi Nnamdi Kanu is somebody I know very well, because if you stay with somebody on a daily basis and you are discussing with the person on a daily basis for about 2 months, because in detention you don't have anything to do. You only sit down at a particular spot, and you are with this person on a daily basis, and you are always discussing. So you should know the kind of person that he is. And let me tell you that people don't know that it was prior to my meeting with Mazi Nnamdi Kanu, I had thought that he was a wicked man who want to divide the country, because I am a patriotic Nigerian, and I don't want anything that will bring confusion in this country. So that was the mindset I had. But after meeting him, in the detention, I realized that the Fulanis, the Hausas, the Kanuris there are all loyal to him. You'll be shocked that he has more supporters in the DSS facility than he has outside, because if anywhere you live and you have more than 95% of the people who are supporting you. Before I met him, a Fulani guy told me, because he said, oh, if you see Mazi Nnamdi Kanu, he will like you because you can speak English. The guy does not understand English. We were always communicating in Hausa language, and in Arabic language. So he said, he will like you because you can speak English, and he's a good man. If you have any problem, tell him, he will help you. So that is how they see Mazi Nnamdi Kanu. Everybody in that detention facility, they see him as their leader. So it's not about a leader agitating for the Igbo cause. He's a leader agitating for Nigerians, for the betterment of Nigerians. So that is the person Mazi Nnamdi Kanu is. So I have discussed with him severally. On a daily basis, he will tell me, Atiku will be strong. And along the line, now told me that, okay, I want you to play along so that they release you from here. I don't want you to continue to stay in detention. That was when I said, I'm ready to remain in detention. I said, no, this place is not good for you. Play along. Do whatever they want you to do. Get away from here and go and meet your family.
I said, you are here. Say, don't worry. You go out. I don't want to see young men like you to be in detention. So that is the person we are talking about, that Mazi Nnamdi Kanu is, a very passionate leader with compassion, and he has the interest of especially the masses at heart. And I think the problem he has, which is not a problem, is that he's too courageous and fearless. I was going through a tough time. I felt so alone. It was my church community that was there to see me through it and turn me to God for. After I posted that video, I received 3 emails, and that honestly, achọrọ nke unu gee ntị ihe this our brother called here. This guy one another powerful person, very powerful, which and very very happy in ihe ọ na-eme ọfụma. Fat ụmụnne m biko ọwụ na ifollobeghị ihe follow onya. This guy na-eme ọfụma, and onye ọ na-teach ya ma m ka mara anya na chie. In fact, mana thank God. Gente. Speaking, this news I'm about to pass to you now is one of the most worrisome and disturbing news I've ever received since I started this news blogging. Honestly speaking. And that is why I want to first of all beg my fellow Biafrans and my fellow Igbo people to please open your eyes. Please wise up. Okay. Because there is a lot of plans to bring us down. Okay. When I say a lot, I mean a lot of plans. They are planning different ways to bring us down. So please let us wise up. You know, some of us will not understand this, but I beg you to stay, because after hearing this news I want to bring to you now, you understand why I'm saying this and why I'm begging. Please, I beg you to stay. Today is the 17th day of February 2026. Late yesterday, I woke up to the news that some Fulani groups have declared, support for Biafran restoration. No, you didn't hear me well. I said that some Fulani group, not be individual, some Fulani groups has declared support for the restoration of Biafra. Now, kia for the work of Ngozi Olabeze. Now, kia for the work of Sokoto, the work of Kano, the work of Jigawa, the work of Kita kono ya fuzie. Just gain onte here. I'm going to play the video for you. No be saying I talk. In fact, in that video they made, they went ahead to call for the release of Mazi Nnamdi Kanu. They said that Mazi Nnamdi Kanu is their leader, that the federal government to release Mazi Nnamdi Kanu. And they said that they will do everything within their power to make sure that he is released and to make sure that Biafra comes. And then some of you are not hearing me. Anyway, I will play the video for you. But before I play the video for you, according to them, they are a group, and they are under a group that is called NCWS. And when I try to research, because of course, I don't just bring news, I make researches, I confirm what I'm presenting. So when I try to confirm the group they belong, the NCWS, I understood that it is a group that was formed sometime in 1959. And the meaning of that NCWS is National Council of Women's Society. So it's actually about women's society. I think their motive or their main aim is to make sure that women are being taken care of. It's about the welfare of women. But did you know what? According to this video that was presented by these Fulanis, their leader is a man. One young guy, and he was the one who made the presentation, on behalf of the group, that they are calling for the release of Mazi Nnamdi Kanu, and they are calling
are saying that Biafra will be restored very, very soon. You see, my fellow Biafrans, we are yet to understand what is about to come, but I pray that God helps us. Now, yesterday, for those of you that have been following me, yesterday I made a video where I said that some Fulani pastors and evangelists that actually me go soon something because born and selon na ibe awa call Ngozi Halumatu Abubakar, commander-in-chief of bandit. Unu ya eche na asị chere na ka ngosi ya. Nenye ọnwụ na unu na-anya ebe a unu ya afọ na Ngozi tweetiri ya wife Ngozi ya nwe onye tweetiri ya na ọnwụ na unu na-anya n'ime ebe a n'enu ebe a. Now ka wepụtara unu this thing onwe ka m esi mie ka unu ofu ihe na-akọwa ọfụma ya. Unu na-anya unu afọ na Ngozi onye tweetiri ya nke awụrụ mbụ ọ na-etweet with this thing o tweet gị ya several times. Unu na-anya unu ya afọ ya na-enye ya nwa onye tweetiri ekwuchi na m ejibugo eme program before ejigo m this propaganda me program before this week ejibugo m eme program several times. Nke awụrụ mbụ na-eji eme program nke awụrụ ebo na-eji eme program nke awụ nke ịtọ na-etweet this kind of thing nke awụ the third time on etweet this kind of thing and ejicha m emecha program na call attention of our people. Good afternoon. Egosi m unu mgbe onye a mere this program unu nwee ike ime understand ife na-akọwa. Now Adam happy na this our brother na onwe wepụtakwara that in another form mụnwa amade so ka I continue on again as you say can let on memories on back na this here as you know, they have started their mission in the northern part of Nigeria. I said that very soon they will, you know, come down to the southeast to also meet their Christian brothers and Christian sisters in faith. Okay. I said it yesterday. For those of you that have not watched it, just go down. I think the last two videos I posted before this one, check it out. Fulanis have now become pastors and evangelists. Now, after making that video, after I posted that video, I received 3 emails. And that email, one of them was like, why am I exposing what is meant to be secret? And then the other one was like, I should be very careful that very soon the Fulanis might come for me, that I'm exposing them. I laughed after seeing those emails. I laughed. But me, my own concern is that... And then who those people name me, you know? One day, Nandi ya turn one day, Nandi ya turn on the by all these pastors and the reverend fathers. To be sincere to you, you watch if this bishop or name, if bishop everything they men even name the Christian. These people are there queer. Now, here's where I go the map. I know I'm my own owner. You know, Chukwu go na risike. Now your chineke ka hapụ is succeed. And now these people are succeeding when Andibo stand up. Owu na Andibo no lo to isi more no na-anya. Ndị a no kwa na-anya ha no na action. Now fight. No matter the threat, these people are moving. Man, I want to why no go kaka go kopa nege something. The people I'm passing the message to, are they understanding it? Are they doing something about it? And are they sharing it so that others will see it? Okay. That is just my major concern. It's not about what they are sending to me. No, yes, because it is better I die for what I know that is the truth. Exactly. Oh yes, I'm not saying I'm going to die. Of course, I'm not going to die. God has brought me to come and do this work. Now,
Apart from that, the news I received yesterday about these Fulanis that are supporting Biafra, that have declared their support for the restoration of the sovereign state of Biafra. After listening to that video, look at what they said. I'm going to give you just a when did the world better? Unechezokwana na ngozo na bugwolo Fulani sonu na ndị Jigawa, Sokoto, Kanu, and Kaduna request Biafran nationality. Don't forget about echezokwana ya o kwuriye o tweetiriye na na-ege ntị. So the man ọ na-esene now. If this our brother could warning, Tinubu nyele ndị ọhaneze ndị igwe bayi. Unu wele that warning unu aga inu ya afọ ịma na last time ewepụta m ebe Ngozi na-ekwusi ontelele na ya nọ n'onye nwa onye nọ n'isi ontelele awarida Maazị Nnamdi Kanu ọbata obi apụta efodo o chenjiri ọnụ na ọwụrụ ibe ọ na-ekwu before ka ọ na-ekwuzi kịta ka o kwuru mbọsị adị surprise when as that no nwere something mere Ngozi ji wee kwuo okwu ahụ dị wee sị that na ontelele awarida Maazị Nnamdi Kanu ọbata obi apụta bụkwa na ibe ọ na-ekwu before now wee fụ that na ndị ọha na eze ndị Igbo asị m ndị igwe be anyị na-ejekwu na-agwa na-eme meeting with Tinubu na-agwa ya ka ha negotiate ka ha release awarida Maazị Nnamdi Kanu and ndị human rights world human rights destin na-agwakwa fafa release awarida. So ndị na-push the release of awarida Maazị Nnamdi Kanu the too much, which na Ngozi believe that anything can happen. Oya ka o ji wee kwuo okwu a ọnwụ dat na ọfụkịta dat na ije a na oye enwisi ya afụkwa ka o ya esi wee kwugharịkwazi again. Just na monitor anyị ma egosi unu here ka anyị na-ege ntị. And another one of time o ji kwukwu ife ahụ dat na maybe na ọ matago about ọbata obie because onye awonye pụtara na wee na-asị gị that ha na fight na Nigerian government na-agba mbọ na fight deport ọbata obie back to Nigeria. Agwara m unu sị anything ọwụ na this woman kwuru ọma ihe ọ na-ekwu ọma ife ọ na-ekwu because they have meeting. O mevuru travel because program o mee last week awụrụ na bịa ka ọ na ome that program. O nwere right ị na-eme program ị na-eme travel jee ebe ọwụ na ọsọ like which I don't care. O nwere nke ọ na-anọ na ba ya eme mana o jede da travel nata o mevuru travel o chi ya ga azụ ọnọzi Finland ahụ ọ natago. So ọnọzi ya even yesterday mere program ngosi with moto nsị ji echenji ibe ahụ moto ka ọwụ ibe ahụ moto Ngozi. So achọrọ nke unu na-ege ntị. Few details before I allow you to watch the video. They said that they are calling for the release of Maazị Nnamdi Kanu, right? They also went ahead in that video to say that they are calling for the release of Simon Ekpa. I don't know if you are understanding what I'm saying. They say they are calling for the release of Simon Ekpa. And finally, they said that or should I say, they called for the support of Dr. Ngozi Orabeze's government. Okay. They said that everybody should put hand on table to support his government. Okay. I'm going to play the video for you. Okwa, the map na kita esene. Have you ihe niile na-ekwu since odugo complete ka ọ dube complete. Unu ọka na-enyo okwu m enyo. Unu ọka na-enyo okwu m enyo. Ihe niile na-agwa unu ebe a mechicha n'ikpeazụ ọma pụta. Now ndị Fulani terrorist na-akwazi gị go support Ngozi. Now Fulani terrorists na-agwazi gị to for support Ngozi. Ọwụozi ndị Biafra ọwụozikwe Biafra so believe na asị bịanụ ka anyị support onya n'ozi Fulani terrorist
ndị Sokoto, ndị Jigawa, ndị Kano na Kaduna ebe a na-emezi sharia law na-asịzi unu sọpọtụ Ngozi na na-ege ntị. This is a big deal, but our people will not understand. Okay. Now, let me play the video for you. Then I'll come back to tell us something that will shock you the most. Listen to this. Good afternoon, distinguished ladies and gentlemen. I'm by name Ahmad Adamu Azu. I am a leader of NCWS. On this remarkable Thursday, 12 February 2026, I would like to express my deepest gratitude for the leadership of Dr. Ngozi. Bịa o nwere ibe nnụrụ anụrụ na ọ bụ idiot na edipọtụrụ ya na family ya to Nigeria. Ha ibe nnụrụ anụ na ọ bụ idiot na edipọtụrụ ya na nwunye ya to Nigeria na ọ nọzi Nigeria with family ya kịta Ngozi Alabeze chọrọ ya uno lentele ya uno na Nigeria ọ nọrọzie. So o nwere ike iso na ndị nọ na ndị jere igbu ọchụ na n'Imo steeti. No wonder humble idiot ejizi eme iva. Anyị na-echekwu ya o. Anụrụ nọ na edipọtụrụ ya. Amadụ na dis idiot enwere akwụkwọ na Turkey. Were bịa eme ada ndị mba na ndị egede attack. No wonder meji enwetazi threat upon threat. Gịnị? Anụrụ na onye ụchụ na-edipọtụ ọna ya to Nigeria na ọhụrụ Ngozi Alabụgwolo Fulani jeje rụọ ya nka n'ike nsị were mkpụrụ aka ya ahụ gbara ngọ wee gbachie ya ọchị. Onye ụchụ. No wonder. Mana igwere emekwa program o maka na edipọtụrụ gụ Ngozi go ego kọmputa ka iwe na-eme program. Let me tell you something. You are an idiot. Ihe onye metere ya chenye agwa m na Ngozi Alabeze awụrụ ụzọ. Ngozi is not ụzọ. Ọwụrụ ụzọ. Onye ọra na-eso enu. Ịma na ị na-esokpo ihe ahụ ị na-eso onwe gị na ihe ahụ ihe afọ ọnwụ gị. Anụ na ha bụ idiot na-edipọtụ ọna ya asụkwa o. Mana ọnwụ na ọ sị na-asị ya bịa pruvuola anyị na-edipọtụbeghị ihe. Ya pụta na ilo Turkey wee mee program live and direct ka anyị mara na eziokwu kọwasị. Is a challenge. Holombo idiot. Ọnwụ na ịka na Turkey. Come out. Bịa mee program otu anyị si mee mbọsị etikwa eki chọrọ ibucha iburu gị gbuwa. Bịa nọ na n'ihu main road Turkey. Meela anyị program live and direct. Anyị ama na-asị ka ọwụ. Mana ọnwụ na imeghi ihe ọwụ na eziokwu. Don't worry, Ngozi ya na-enye gị ego nni. Ha mụọ ma igi. Onye na-enye gị ego nni. Iwe ọnwụ na ị chọrọ onye na-enye gị. Don't worry. Onye tiri gị ma AC. Everything ọnwụ na ị chọrọ. You will remain a slave. And let me tell you something, humble idiot. Ime ịma mme. Edege ebe dori ndị ọzọ. Ime ebe dori ndị ọzọ na asọka pit. Ebe a nka gị na family gị ya ekpokpusi gị na family gị. This your mommy. This your mommy ahụ ndị ya ekpokpu gị ebe ahụ. Ihe ejejinaga. Ya sị m na esi na-asị. Na-edipọtụ ngụ from Turkey. Bịa na main road ndị Turkey is a challenge. Bịa pruvuolu m na ibe amasụ agwara m asụ na-asụ. Ị bịa sị m n'ọkwa asụkwa asụ. Mana ọnwụ na imeghi ihe ịma na ọnwụ ha asụ n'eziokwu. Ị na-anụ? Anụrụ na evuda anabụ onye ụchụ ma ya ma nwunye ma nwa ya kponaga ya Nigeria. Ọnọzi ọda na ọnọzi Owerri, Lagos, Kaduna, Katsina, Sokoto, Jigawa, Kaduna, nwa amosu. Ngozi lentiele ya uno. Ihe atachichicha afụfụ na ọnwụ na eziokwu ikwete na ọ na-eme. Kada ya na commandzi gị. Ibe ọnwụ na agwara gị ma ime ya ozu dịka gị. Na na-ege ntị. Ribuazi.
for providing us with this platform to share our thoughts and ideas. The essence of this gathering is to enlighten our members about the visit of our great leader, Mr. Nnamdi Kanu, in Sokoto, Nigerian Correctional Service. We are waiting for the approval. Our leader Nnamdi Kanu visit to Sokoto. No, no, in a correctional service. Or if you case you wait you de correctional service. Nane gente. Okwa visito. Our barrister Mutar says it will soon be approved. So, you members, you should get ready. We hope, as I said, we are hope it will be this week. I would also like to send some of our message to the leader. Respect the right of you. Before my nature, so, on a program for humble idiot, humble idiot. Lion man. In the dog of sell out to mellow. I turn on that playground can go soon no. If through this lion man no, one nature as and old no. A born a one. Ndu dog of sell out. Van one. Take yaw ega wadi da mazen na de kanu ente. Any message you wanna see na prison eba wadi da mazen na de kanu no apota hangen and we will put that to ya. Mano, this is dog of sell out. Na put on social media. Na fight our wadi da obato bie. Where already the mazen na de kanu na kadi DSS. Oh, but Toby West, you take any message you wanna from DSS dungeon. Then when you keep I wanted the master not can when he says anything because Nigeria can do anything. Now, that's more lion man. And make an chonya or no one only when I sing a training. Ya cholomia, humble man program send them because I don't couldn't gin to no lion man one day chinasa ngolu ebe na awon dog of sell out ndo ogbu anwo obara ndo dog of sell out we go kwa na we ga wani da mazin na ka no nti onda ka sai bia ba je kuola ya okwu Biafra nna na ege nti ihe nwanne nwoke achọ na m data mama ihe memeji wete that program ahụ the thing na-ewekwe m iwe so biko ọnwụ na onye mere that program lion man onye mere led by Dr. Ngozi Rugwazi as the sovereign nation. Release our dear PM from Sokoto prison. Onye ona na-ekpe ekpere kpesie ekpere ike n'isi awari da mazin na Kanu and n'isi ọbata obie because ngwongwo karịrị akarị ọgwụ ndị a na-agwọ enwere ike iji ọgwụ mee ndị a mana Chineke ya ekwe pa gwogide gwochicha ọ na-afa n'ehe. Stop killing Muslim and Christians in Kaduna, Katsina, Jigawa, Kano, etc. Allow indigenous peoples to control their minerals and natural resources. Even this man never stop ibu indigenous was Kano, Kano, Kaduna, Sokoto, Jigawa. Mezendi balao kind use our national resources, national resources or national resources. Go on national resources or national resources. Go on all that trania. When the teeny may ozbo, when an age. Or couldn't ania. Mano buchuni na nebu or put it see what can equal natural Biafra. I was in the Kuzoku Biafra, ye were Tezri Biafra. Yele Israel wadi da mazin na de Kanu na obata obie. Anwe mboji gwa baba stop o ibu ndi Igbo. Mana ndu Jigawa, Sokoto, Kanu na Katsina na Kaduna undu Ngozi gwara fafa kwuo no nda na egbu. Because if onye agoleba if o gwara ba go ka fa golo. Na ege nti. With that, to remind you that
our leader is not a terrorist, who is Mr. Nnamdi Kanu. Now, tell me, is this not enough reason for us to act? Okay. Is it not enough? Is it not enough reason for us to wise up? Okay. Is it not? Igbo people, Biafrans. There is a popular language or popular proverb in our language that yes. They are trying to replicate what they did before. And this time, they don't just want to kill us. They want to take over our ancestral land. And the only commander-in-chief of bandit. Or where we now fight this time. Now, one year they made this thing. Or where one year they made Hibao. Now, one year they made this thing. Now, one year plan all these things. Now, one year they group all these criminals. None again. They want to take over our villages, rename our communities. But some of us do not understand. What they have started in the West, our people are there relaxed, fighting one another, doing APC and PDP, doing politics, while the Fulanis are planning on how to take over our ancestral land. Well, I'm going to play a video for you now. I'm going to play a video for you. And in this video, it is where it was confirmed that the Fulanis has swore that they will take over Nigeria, that God has given them Nigeria to take over. Okay. So that most of us will understand what I'm saying. Prendre des cours d'anglais est la pire chose à faire pour parler anglais. Pour preuve, tu as passé plus de 10 ans à l'école. It's just unfortunate that our people don't understand. Please, listen to this video. Then you do well to drop your comment in the comment section. I have another important update I'll bring to you very, very soon. So all you need to do is just to subscribe to this channel because, come on, we are on it. So just subscribe and turn on your notification button so that anytime I upload a video, you get it. Now, listen to them. The Fulanis, they always had intention of conquering all the Yoruba land. And without Balogun Odenilo, they would have been ruling us the way they did in northern part of Nigeria. The Hausas were conquered. So when we now talk of Hausa Fulani, there's nothing like that. But because they were conquered by the Fulanis at that time, that's why the Fulani is now the Hema. Most of the places now you have Hema of Kano, you have Hema of Sokoto. They are Fulanis. They are Fulanis. They are not the owner of the land. They try it in Yoruba land. But our forefathers, Balogun Odenilo, suppressed the insurrection of the Fulani at the Battle of Osogbo in 1840. But they captured the Ilorin Yoruba land. Yes, they captured it through deception. You see, they betray Afanja. Afanja trusted them because they projected themselves with their religion, and he allowed them. He accommodated these people. He accommodated them because he thought, well, maybe they would bring peace to the land, but they had a ulterior motive. So through his trust in the people of the Fulani extract, they betrayed him and they took Ilorin from the Yorubas. Did Afanja betray Yoruba land? It may appear so. It may appear so, actually, because of what transpired between Alaafin Oyo and Afanja. There was an issue between Alaafin of Oyo and Afanja himself. That can appear to, because Afanja declared independence from the Yorubas, trusting in the Fulanis when he declared independence from Alaafin, and that could amount to betrayal. He paid with his life for that betrayal. He trusted Alimi. He trusted Alimi, totally. Alimi put himself in the service. He became a priest to Afanja, Alimi himself. So Afanja did not make use of his own army anymore. There was alliance in Yoruba land, including the Gogo, the Onikoyi of Ikoyi. They all form alliance to fight the enemy. But Afanja now rely on the soldiers of the Fulanis. So they betray him because they have their own motive. And Afanja was not careful. The betrayer, and Alaafin Aole put a curse on him because he was the one that brought about the death of Alaafin Aole. And so because of that betrayer, he put a curse on him before he committed suicide. After Oyo was besieged, led by Afanja. So now
Allah now put a curse on Afanja before he died. And so that curse now came to pass when the Fulani betrayed him and killed him. A lot of Nigerians don't appreciate our history. They don't also appreciate what has been happening in this country, especially in the past few years. I believe that if people know history, they will know why the Fulanis are doing this. If people know our recent history, they will know that there is an attempt to grab a lot of land from the people of this country for the Fulani of the whole world. For people who don't know, the Fulanis have their original homeland in Guinea, that is in Fouta Djallon. And they had an outing from Guinea. From 1804, the outing in Nigeria was represented by the Usman Dan Fodio Jihad. It succeeded. There was a caliphate which they established outside even the boundaries of this country, because the caliphate from Sokoto, if you go up country, it went into Chad, it went into Niger. And then from independence, we have had about 3 Fulani leaders who have led this country. But in the original homeland, which is Guinea, the Fulanis have not been allowed to lead Guinea. So Nigeria has become their second preferred homeland, where they are inviting the Fulanis of the whole world to come and claim as their own country. And people should realize this. And if we sit down here on our ancestral lands in this country, and somebody comes in to kill us, it becomes a problem. Let me just say this. Professor, I'm afraid I have to interrupt you. No, let me just say this. Just before you say what you say, or what you want to say, I want to ask. Dites adieu à vos lunettes de presbytie et à vos lunettes d'ordinateur. Nous avons le plaisir de vous présenter ces... How do you have, I mean, how are you able to draw this thread? You have talked about history. Yeah. We all know that before now, yes, we fought intertribal wars. I mean, there were conquests every now and then. The Benin Empire, for instance, was quite expansive. And it also, you know, made its own conquests. Yet nobody has been able, whenever Ife or Modake is fighting, nobody is talking about prehistorical or, you know, pre-colonial wars to justify what is happening now. The Ife Modake war is a local phenomenon. In Nigeria, what happened? When the British people came in, remember, the caliphate was a pre-colonial phenomenon, and it gave the Fulanis some privileges even over the Hausa states, because they manipulated Islam to take over the Hausa states, and it gave them some privileges over the Hausa states and other Nigerian groups which they used to raid as slaves. When the British people came in, people who know colonial history will know that they privileged them. They decided to divide and rule this country by privileging the Fulanis over other groups. So what happened is that the Fulanis moved with their privileges from the pre-colonial period into the colonial period. And now that we have independence, they are also moving with the privileges they had under the colonial government into independent Nigeria. And independent Nigeria is not a feudal system. Independent Nigeria cannot allow a group of people to come into this country from all over West Africa and claim this as their own country. What happened during colonialism was that the states we have presently became fixated in terms of their boundaries. Just before you go on, I mean, there have been other, there have been other plausible theories around this. They have talked about how there is an environmental crisis. The fact that even the Lake Chad is drying up, and, right now there is a need, I mean, even the desert is encroaching. We're all aware of that. And that, pasture that used to be available for cattle is no longer available. Population is exploding. The usual cattle routes are no longer available for cattle to go around as they used to, owing to this population explosion and development and civilization. All of this do not matter in the context of the crisis that we're currently seeing. No, all of them matter, but they are not as important as the point I'm making. Remember the so-called cattle routes. They are not today's invention. These are cattle routes which were established when the jihad succeeded and there was a Fulani, there was a Sokoto caliphate. So the cattle routes there. Although all this news we hear in Chabolone, but now na chime na Igbo now ihe mere na Sokoto na Yoruba land. Mana the wo si emezi na Igbo agwara m no ndị Igbo since ụwa. Na ife na emekwere na Igbo mụrụ nze mụzọ with terrorist act.
ọkwa terrorist na-eterrorize ya n'Igbo. Ọkwa na ndị terrorist ọkwa siste ha ji wee bata n'Igbo. Ayapụgodo onye a biko. Aje kọwara ndị afọ njọ ihe ọ na-akọrọfa. Ka anyị jegodo na news mmadụ ise ndị m nkịta. Mana kenye ya akọrọ ebe a. Egobekwa m this news o. Mana ka anyị gegodo. For Biafra, Israeli parliament's debate sparks global calls for intervention. In a passionate address to the Knesset, an Israeli lawmaker drew stark parallels between the historical suffering of the Biafran people in Nigeria and the Jewish Holocaust, urging Israel's foreign ministry to elevate the issue on global platforms. The debate, centered on the southeastern Nigerian region historically known as Biafra, home to the Igbo ethnic group, highlighted ongoing allegations of persecution, displacement, and violence, while the government response emphasized diplomatic caution and respect for Nigerian sovereignty. The discussion was initiated by member of Knesset, MK Yaakov Margi, who proposed adding the topic to the parliamentary agenda. Recalling the Nigerian Civil War, 1967 to 1970, often referred to as the Biafran War, Margi described haunting images from the era that shook the world's conscience in the 1960s. He noted the international symbol of starvation embodied by children with swollen bellies due to kwashiorkor, a severe form of malnutrition caused by the blockade imposed by Nigerian forces. Despite global outrage, Margi lamented, the world continued to remain silent, and the siege continued until their surrender. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. Margi presented staggering figures to underscore the scale of the tragedy. An estimated 2.5 million Biafrans killed since the war's end, totaling around 6 million deaths over the decades. 6 million. A chilling, shocking number that reminds us of something of what we went through as Jews, he exclaimed, evoking the Holocaust's death toll. He argued that this number shakes the heart and the foundations, compelling a Jewish moral imperative to act. Turning to contemporary, evoking the Holocaust's death forum, decrying what he described as global double standards and a false scale of values for appearance's sake. From the podium of Israel's parliament, Margi issued a broader appeal. I call here to the great world, to the entire world, to wake up, to put this on the agenda. He urged Foreign Minister Gideon Sayar and his ministry to prioritize the issue, aiming to awaken the human conscience of the nations of the world, which sometimes we feel doesn't exist, as we experienced it ourselves firsthand. Responding on behalf of the government was Deputy Foreign Minister Sharon Haskell, who acknowledged the proposal's importance while framing the situation within a broader diplomatic context. The case of the Biafra region is really a very, very difficult case, Haskell stated, estimating the area's population at 50 to 70 million, roughly 15 to 17% of Nigeria's total 250 million inhabitants. She expressed deep empathy for Biafra's residents, referencing the very difficult war and atrocities of 1967-1970 and the iconic images of famine-stricken children. Haskell affirmed Israel's solidarity with the Igbo people's security and well-being, but stressed that the Biafra question is, today, an internal political social matter within Nigeria. She highlighted Israel's full diplomatic ties with the Nigerian government, including an embassy in Abuja, and emphasized respect for the country's territorial integrity and sovereignty. We act toward the official local government, she explained. Addressing security concerns, Haskell noted widespread challenges across Nigeria, including terrorist attacks, kidnappings, and violence from groups like Boko Haram. She clarified that these issues are not confined to Biafra or targeted solely at the Igbo. This is a national Nigerian confrontation against destabilizing elements that harm civilians from all parts of the country.
Living conditions in Biafra, she added, mirror those in many other Nigerian regions and across Africa, advising against isolating the area from the national context. On humanitarian aid, Haskell pointed to Israel's recent efforts in Africa, such as providing food, blankets, tents, and other supplies to South Sudanese refugees fleeing conflict, a response to a direct request from South Sudan's foreign minister, whom she described as representing a very friendly nation toward Israel. However, no such request has come from Nigeria. If such a request for aid is received, and if the State of Israel finds it appropriate, we will act accordingly with the tools at our disposal, she assured. Haskell also touched on a unique angle raised by Margie, claims by some Igbo communities of descent from a lost Jewish tribe. She described this as in question, noting a rejected Supreme Court petition in Israel as the primary evidence. She suggested further investigation involving the Jewish Agency, Ministry of Diaspora Affairs, and Ministry of Religious Services. The issue is indeed on our table. We are indeed following these events closely, Haskell concluded, naming supportive MKs like Limor Son Harmelik, Michael Byton, and Mir Cohen. The debate under officials caution that Essayez avant d'acheter, payez seulement après satisfaction totale zéro risque. La troisième génération d'appareils dentaires en silicone. לאומי לרעב ולמצוקה. התמונות האלה מביאפרה היו אלה שזעזעו את המצפון של העולם בשנות ה-60. אך העולם המשיך לשתוק והמצור נמשך עד לכניעתם. מאז ועד היום המספרים הם בלתי נתפסים. הנתונים שבידינו מצביעים על כך שמאז סיום המלחמה ההיא ועד ימינו נרצחו כ2.5 מיליון בני אדם מבני ביאפרה. בסך הכל לאורך כל השנים אנחנו מדברים על אובדן של כ6 מיליון נפשות, 6 מיליון, מספר מצמרר, מזעזע ומזכיר לנו משהו, את מה שאנחנו עברנו כיהודים. המספר הזה מרעיד את הלב ואת אמות הסיפים. כיום המצב שם מחמיר. מצפון ניגריה פולשים מוסלמים קיצוניים המבקשים להשתלט על חבל ארץ זה בחסות שתיקה ואף עידוד של השלטון המרכזי. בני האיבו עומדים בפני ברירה אכזרית שהציב בפניהם בעבר שר משפטים הניגרי, להתאסלם, למות או לחיות בגלות נצחית. ואני שואל שאלה רטורית, למה אנחנו צריכים להתערב? המצפון היהודי מחייב אותנו. המצפון היהודי מחייב אותנו להתערב ולזעוק, ואני מסיים, אדוני היושב-ראש, תודה על המחווה מבחינת הזמנים. אני מסיים ואומר, על משרד החוץ להעלות את הנושא הזה בכל פלטפורמה, בכל פורום בינלאומי, לעורר את המצפון האנושי של אומות העולם שלעיתים אנחנו בתחושה שהוא לא קיים. כפי שחווינו זאת אנחנו על בשרנו, ולעיתים גם חווים, עם הצדק, עם המוסר הכפול. סולם ערכים מזויף, למראית עין. ולכן אני קורא כאן מעל במת כנסת ישראל, לעולם הגדול, לעולם כולו, להתעורר, להעלות זאת לסדר היום, ולשר החוץ שלנו, ומשרד החוץ שלנו, להעלות את הנושא בכל פורום או כל פלטפורמה אפשרית. תודה רבה, אדוני יושב-ראש. תודה רבה. מהדוברים נמצא פה, אין אף אחד, נכון? ישיב על ההצעה השר, מי השר משיב? בבקשה. סגנית השר, שר החוץ, שרן השכל. למה את אומרת לו לא? תגידי לו 20 דקות. אני לא תראה איפה נכנס ללחץ. אתה רוצה 20 דקות? אני רוצה לומר ככה, חבר הכנסת מרגי, תודה רבה על העלאה של ההצעה החשובה הזו. אני חושבת שככה
המקרה של חבל ביאפרה הוא באמת מקרה מאוד מאוד קשה. הכמות, אתה יודע, אנחנו מדברים על 15-17% מאוכלוסייה של ניגריה, אבל האוכלוסייה של ניגריה מדובר פה על 250 מיליון איש, אז באמת הערכות של 50-70 מיליון איש, זה הערכות שנמצאות לחבל ארץ הזה, זה כמויות מטורפות שבממדים שלנו קשה קצת להכניס לתוך פרופורציה. אני אתחיל בתשובה של ככה משרד החוץ, ואני אתייחס גם כן לנקודות שהעלית. חבריי חברי הכנסת, לאור הצעתכם לסדר בנוגע לסיוע... onye kọwaranụ akọwago nke anyị nụrụ. Anyị wee kọntinu na-akpọkwazi nke a, ama m ihe akọrọ. Ọlesikwana nwere onye nọ n'ala Israel nwere ike ịbịa kọwara anyị ife kwuru mmụọ ada mmụọ, o nwere enetere nghọta. So anyị apụ, o nwere ife nchọrọ igosi unu. Onye nchọrọ igosi unu ụmụ aja. Because na ọka mma na ọnụ fụrụ ihe niile na-agwa ụnụ na ihe na-eme n'ala Igbo ụkwa terrorist, mana o nwere sistem ndị a ji bịa, ha ji sistem otiwere anya ya ma anyị etiwere anya mana ya fụrụ ụzọ, ọ ya ka ha ji wee batakwute anyị. Geenụ ntị ka ụnụ n'ife awabụ ha na-ekekasị like, oh my God. What, bro? Fuck. Which fucking power line is going on in this place, bro? There's a motherfucking power line up there? Huh? Let's get power line again, you know? You can't get sadism. Eh? Which kind of power line they go see better money? Oh. Jesus. Fuck. This is crazy, man. This is fucking crazy, man. Like fucking crazy. This is fucking crazy, man. Yeah. Thank you very much. Anyway, abịago ọ dịgo mma. Ana m ajụ ka m bidokwa ebe m kwụsị. Ana m ajụ kedu ebe ya na-eme n'Owere ka a na-akwarisi unu a Owere. Kedu ebe ndị nwe unu anọ? Kedu ebe ndị nwe unu ajebere? Mmadụ ọfọzikwere na this community ya edemolishiri unu ndị a niile. Sị gị no power house, no power line. Ebe kafa nọ. At least if n'ofe onye ya bịa sị gị n'ọkwa unu m dị nke a na abịara bịa maka ya mbọsị dị otu a, onye abịa sị gị n'ọkwa unu m dị nke a na abịa bịa kwadise ya mbọsị dị otu a. Nobody. Kedu ebe ndị nọ n'unu anọ? Jụọnụ Hope Uzodimma, ebee ka o dowere ozu ndị Imo steeti? Jụọnụ Hope Uzo Alụlana, udere na-eli ozu. Kedu ebe ndị Imo Light nọ? Ebee ka o dowere ozu fa? Ebee ka o kpojere fa? Ebee ka o kpokọrọ ozu ndị Imo Light? Jụọnụ Hope Uzodimma. The same question na-ajụ Hope kwuru ya ajụkwa Soludo. Maka na the same people. Ebe ka o dewere fa ozu ụmụ mmadụ? Ọwụ na batinyere na soccer pit.
Baje gwa ike Nsụka pit ebe batukọrọ ozu ndị mmadụ nna alụ mere n'ala Igbo nna ọbara juru everywhere n'ala Igbo ndị Igbo agwụna eyi akpariko uno ndị Igbo ya ata afụrụsi uno all this criminal government edemorishi enya ndị Fulani na ndị Awụsa eje kpokọrọ iron kpokọrọ zinc sego na ndị akpakara ejebe ejele egbuo ndị Igbo egbuo nakọra their property eye egbuo anyị na Lagos eye egbuo anyị na everywhere nwere ebe ndị Igbo nwụrụ mmiri tọgbọ iko ịbatakpuo na be nna gị ihe ezu ike o nwere kịta news nnụrụ asị na ndị Fulani si ndị Igbo na chele ọdụka ọ dị ebe a chere ka anyị complete emesa ebe nwanne anyị nwoke jere asụrụ anyị America even ọ sụkọtakwuola America si n'ike America agụgụ ka ya sụọ Igbo geenụ ntị like, oh my God. What, bro? Fuck. Which fucking power line is going on in this place, bro? There's a motherfucking power line up there? Huh? Let's get power line again. You know? You can English at this in. Eh? Which kind power line they go? See better money. Oh. Jesus. Fuck. 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 This is crazy, man. This is fucking crazy, man. Like, fucking crazy. This is fucking crazy, man. Go parlor number now before. ebe nwanne anyị nwoke sụkatala oyibo wee sị na ike oyibo agwụghị ihe ka asụzi Igbo mana na ife ọfụrụ karịrị ya ife nwa mmadụ fụrụ karịrị ya ụmụnne m iji gwakwu na eziokwu adịgokwe m ike agwụgo m ihe na-eme na be anyị ike agwụgo m ike agwụgo m eme ọ na-awụ nkwuo na ike agwụgo m a ọ dịka ọ dị some people ka ada chọrọ ime abalị achọrọ m ka m gosi unu the most criminals enwere ndị jere ndị na-ele ndị Igbo na-efe a n'enu mmadụ taa wụ the most criminal enwere na-efe a na mmadụ taa na-ekafa ha na mmadụ taa onye awa oge ngwere onye amara m afa ya onye amara m afa ya bịa nchọghị ịma their names na-anya every time beje na emugboro n'oge nkere serere foto na this place oge nkele have take pictures na this particular place oge nkele nọ now also go many pictures here oge nkele ese na many pictures here before ọ na-ejevu nna ya mana kịta onwe ne group ya na ya yi eje and they deceive the zombies useless people na-eso ndị a and they deceive ha. How many times have they ajụjụ where is that office is anyị na-eje and afụkwa the office anya or every time nọrọ na passage say photo every time this criminal call oge ngwele ekperima gbara ọla every time ọ pụta program m mere nya jezuru ya o mere nkụja mgbe na-ekwu okwu our angels mkpọrọ ebe so ebe agwa m ebe ha si wete
program abana call yesterday ka ha wele cancel ife okwu our angel okwu yesterday Prince well okwu yesterday ba happen ke Prince well wepụtara ofo je weta program okwu ochie anya ka oji ha dị mma don't ever turn out these criminals because I eji ego bịa godo nke mbụ bịa lata gị nsị gụkwuo okwu iji because of ego enyere gị ofu nye kwuo okwu ikwucha n'okwu a gbapụ ya ekejigo gị oya wilicha echi niile bịa sịkwa na iri rọ ha ya nọ na oya wi kwucha echi niile bịa kwukwa na ikwu rọ o system ndị a na-eme gene n'anya ebe a na-ebu group ha nọ na n'ihe a n'Imo State na-egbuchasị indigene Nigerian government nọ n'Imo State terrorizing indigene of Imo State, buying them in mass, putting them in shallow grave. Nigerian military is buying people in Imo State, causing genocide in Imo State. While in the north, terrorists are patrolling quietly. They kidnap over 100 and something thousand children and mothers, parading them. Nigerian government military never go and rescue those people. Now, they are carrying all their military, all the tank, all the fighter jets, everything, down to Igbo land, destroying life and the houses, that place, causing genocide, massacre in Igbo land. Right now, secret fight in Igbo land. This idiot called Ogenkeri is here, taking pictures and videos. Achọrọ nke unu gezie ntị akana. Genu ntị akana. Ụmụ amoosu ndị otu oge ngwele na ndị ochie asị m ifere megbu unu niile. Ifere so ha for how many months unu na-ekpokwugharị na-ezuzugharị na-ele onwe unu ịtọkọbọ wee jide ha n'Igbo mụrụ nze m ọzọ wee destroy ya. Onye adịnatara unu niile mma, all of you. Otu unu ha wee lee ụmụ Igbo, otu unu ha wee destroy ya ndị Igbo. Unu anyị nwata list of mind, because ọwụ na ọwụ attitude unu ponu melu. Nigerian military can never, with their terrorist gang group, can never come in. When I tell you keep an Igbo mụrụ nze m ọzọ na-akpọ ụdị agwa. It was a good word. Ask these criminals. Ask these terrorists. Ebe kafano. Ma Nigeria nya walida mazin na dekano ono. Asamo me America fiapa. America nya walida mazin na dekano ono. Onwere onye mere invite. Nobody called them. Nobody called these criminals. Nobody called criminals. All the criminals claim that they have a useless government. Nobody called them. This award. On Saturday, fundraising for Rising Sun. Very, very important. If you will support our leaders and can beg. All the very, very important. Any need that money. Because if a jega me, he transport here,
ye ji the money mekalele akali biko no mu aja unu echezokwara na ọbata obie biko kọtụ nke lawyer ikulu garala ezigbo ọnụ and that lawyer ejefu ọbata obie very soon either this Saturday or next Saturday. So biko no onye ọnwụ na make sure that na ọ support ka ijele fe ogu jiele fe ọfọ onwe ife ijiri mmadụ ogu jidere fe ọfọ biko no because ha emene nkefa mere nkefa ziri na anyị eme anyị enye aka agba cheche ọbata obi enwere mmadụ ọbata obi is for us biko ana m ayọ ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọnwụ na donate but to support that lawyer go and donate and the mere nke ụrụ mara that na that lawyer work so once na every month so I'm on sound. Jonde tola akpa hawala ndị a na-ekwudara ibia kwa nnefa na anyị ife na-emenu anyị kwesịrị wake up anyị kwesịrị stand up forget about these criminals forget about these betrayers. So ụmụnne the line is open biko no emepe nem line. Hello, No sound. hello, No sound. huh? No sound. We are not hearing you. Boya me man na the sound outside the go si nem e ma na na phone onwe onye kpọrọ m onye kpọrọ m no. So ụmụnne m biko no achọrọ m onye ọwụna na-alahụla this night onye ọwụna na-alahụla n'abalị a this image dịrị gị n'obi that na ndị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ nọ under attack. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ nọ under gịnị attack. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ nọ under attack. When you remember this helicopter, icheta this helicopter na stand zi obi na agbawa m ihe a na-eme na n'ọsụ unu watch anyị mgbe ijele na-ekwu okwu yesterday ndị ọsụ the worried that the kind of armored tank, the kind of sophisticated weapons na-abata na befa, the kind of helicopters na-abata na befa. Now I see the reason. Ijere na asa don't worry. Na asa don't worry. Don't for how no for ndị na-abịa egbu na achọpụta mine. Ka ọsọ gịnị ka na achọ when eze n'anya. So anybody wanna na ala think about this. All the very very important. N'ichelie. Then always kwe n'icheye nsogbu adịrọ. Onye ibe nye che tata ya chee ya echi niile. Ọgwụsịa ihe nwere ike igwe unu. Onye ọwụna chete this idiot. Hello? Anna mbedama. Chimno n'ọlụ. Chimno n'ọlụ. Jisika Chinaka Babu, maybe Kola with Hana, Yeninga Hika, Yeninga Hika, Yapanan. In week and a Ekubutora, Ekubutala.
Chineke gbakwanara nga aka ebe ikwuru ekwu onye chọziri ya werezi aka ya onye chọziri iwere ya ewere because ahụmịdị ihe ọbụla m hụrụ ebe ndị be anyị nọ mmede na-eti m hụrụ ka m jikere mmechikodo na this particular one na oge nkere biko a ma ajụ gị oge Chukwu nkere ka esi ala ya asa ya anya ọkụ since you couldn't issue for time, I go put in a gana, can he get from that place? Is it what you not do me? Can know the development, can you put he got from that place? I security in why then I jump in and government to take our place. No, that's the show night. Can he get time on longer, can he get Go on, the kind of achievement in me color from that every time I walk good. Don't play with our feelings. Stop playing with our feelings. Because I try Biafra. Then you can play with us anyhow. It will go. Simon, you need to achieve. When you come again, now White House, on again, you see him. Everyone that is except work like a gas for me, Taco, you call I for me to the president. When you're to him, we're getting up against a photo. We're getting one against video. Stop that rubbish. Now, this is too much. You can make your business. On your telling, but don't play with our feelings. No, you look at people that want to photo book that rubbish over try. I know. Bafundo Sorabese. On the plan to support the Sorabese government. Can you see that rubbish? No, the insult is too much. On angazin. No, the thing they says. Come on. And some people get it. This thing I too much. Believe me. Too much. I don't blame them. I'm talking about town and when I'm there, I expect to take over this man. That is it. Just support. I never I'm all like Simon. Okay, Simon. DOS nobody listen to them. I'm right for Honda. Because nobody has fun. And when I stand that rubbish will end. Come back, who know me? You need them before. I feel then I get released in the camera. Feeling I get released. At the end of the hope I work for nothing. Or rubbish. The same thing in America. That I was as the Tinobi. Igwe anyị gara na Abuja gba Tinubu gwa ya kwampample gwa ho ha gwa ya eze ongi wezi Igbo enwere m ya aka elu imere ihe ka nwa Igbo imere ihe ka nwa afọ Igbo biko onye nwere eze ya ekele na ya bụ okpupụrụ na ya ọ ya wee eze ihe ha anaghị ekwe okwu na ya ọ traị ka nna ya ogologo ndụ ahụike nna anyị ga-achị ndị anyị ga-aka nka onye anyị chọrọ ụmụ anụ ọhịa na-aga eweta egara nye ego na-aga enye ha ego ezuzuru lọta arasa ndị Fulani ike ọnwụ ihe anyị chọrọ nna anyị ga-adị nonsens legodo ihe na-eme onye ngwanegodo anya onye ewu udene who is them a deportee from Turkey was electoralized in the Igbo. Nobody is talking. On na kwego, on the chore to quiet. What you want to quiet? You want quiet? On the gown. Always. You will be on get at them. Million Oga as good as a political class. By the time million years over, nobody remember you as governor, as commissioner, as a half member. Or more your ihe akwụkwọ be mmadụ ka ndị abịa surikọ ihe akwụkwọ ụlọ mmadụ ka disi udene na ndị otu bịara na-akwarisi nyawo land grabbing onwe ọzọ onye nọ hie udene na ndị otu bịaziri kịta na-akwarisi ụlọ ndị mmadụ
yana ndị amị terrorist army Nigeria army na-abịazi na-akwalisi ụlọ ndị mmadụ na ihe a ụlọ mmadụ ka akwalikọrọ ihe a tell me arụ na-eme na north a na-egbu ndị mmadụ always ebe na-esi na Nigeria ị gara ahụ dia helicopter ị gara ahụ dia army ị gara ahụ dia troops dia ị gara ahụ everything at all ebe na-aga akwata ụlọ ya ọ bụrụ anyị nwa ka ihe anyị mere ihe ji nwee selfish leaders na onye anyị fere ebe a terrorist na-enya ị anyị manọ pio dangwuru kụtụma bụrụ banka na-enya ka ekpọrọta n'ala Igbo na ụlọ ndị mmadụ ka ha na-eme a na-azụkịta rand anakaba na-azọzi land grabbing anaka ndị a na-azọzi na graba na ndị mmadụ power line. One day create another power line. Why destroying building in the man? And when go to the hell do no. New development, new capital territory. One day when you divert your development to other places, have they develop on Nakutishia? For what? Just tell me. Who goes on them? Our people of Rendibo State. You destroy their economy. After you. Now terrorism, economic terrorism, terrorizing the people in every angle. And can't get to take it. I'm not going to these people. I'm not sure how to contribute to that. And then sure that Tigray and Penny near Biafra. Because we have to see this nonsense with Biafra. It's only as I know Biafra, nothing more. We got to bring Ghana. And the more I make delay for this coming of Biafra, then I go worse and worse. And I got more bad. Okay, I guess that's bada. Okay, bada. Oguchano, the only solution. Only the way born. He has 7 money. He will project. He will or $300. He gets 10, 20 or 10 bags of cement. Baba. The 10 bags of cement in Ghana. And somebody I met from this man at time. Simon Ever stop on the bus stop. And one other man, every back at the land grabbing. Yeah, stop boy. For the went their land back. And those people went their land back today. Oh, they won't even back on 1 month. Or when not to the bomb, but within yourself. But can when don't have with the Shana back at that time. Or for the Commission of Land in the Enugu State. Go, that's it. Go everything know how to see them. Some people started getting their land back. The shade is Simon come and hear me with that hand, believe me. The shade is that guy come and hear me with that hand. But come on fair though, Biafra is the only answer. Me say if I from Fulani, or this here I don't have play today. Or you go you, or you go pay here IPOB and here Biafra store, or Pandos now what the plan of the Fulani is. Ndagaru no knock, or Garano knock, come on. On nature never did the dagger, I got the door with a Fulani with a man bed. But no, you what are the again? Na finalize or Biko finalize Biko town. If you don't know it, know it. Go and get surrender by force. And the second thing, I have become them to this here and this alarm and their cabinet today or culture for Amama and the other con Amama and the Wuptalibe, Wuptama can you ajujua because Ndi has Naka Pataman on the DOS. Undu Wupta, Mamma Bakalaka, I don't know. I'm on a master of all of them like the Richinaka, one of good share. The same thing, man, Boku Biafra, or tell you because I'm a one December 3 Israeli women they are fighting for the release of Nnamdi Kanu Biafra. So, at the please, young one in the Kuku international award and so China we have that place. Then our own call him and do it. Or one own kosher, a credit rich neck.
maka ihe m nọrọ dị awụ ọwụrụ AI anọrọ m Biafra ịghọtago so ya bịa were ya biko iji na mmechi okwu ma ọ bụ onye ọbụla ihe asaa n'anya mara na onye unu na-eso ọ dịkwa ihe niile na-eti nna m ọ ga-aga alaeze ọ dị ihe niile ọ hụrụ na-eti Biafra na-achụ Biafra o nwere ndị hụzuru opportunity nke mgbe akwụrụ jilezi ọbata opie Biafra wụziere ha ihe na commercial center wụziere ha business I don't know. Nna finalize biko. Yes, asị na to ego ọ na-enyekwara onye ego gị were ego nye ama nshi na azụ gị ke the money ndị kwụrụ ego gị erute ha aka ọ gbasara ọnụ ekwuchana m onye nwe ihe ọ ga-eme ya eme onye ga-amarịkwa nna hapụ but ka m gwa ụnụ Biafra ma ndị a na-akụtụchi ụlọ ha na Lagos ma ndị a na-akụtụ n'ala Igbo the only answer anyị nwere wụla ndị a na-agara abụla ndị ha the only answer anyị nwere nwoke Biafra dị ha na this rubbish this nonsense stop and kachibụọ. Thank you. Bye-bye. Achọrọ nke ọnọdụ ndị awọ kpọrọ ibe ha wọkwụ ọnọdụ ha ndị awọ kpọrọ ibe ha wọkwụ ga-enụ ntị ndị ọjọọ na ndị ọjọọ awọ kpọrọ ibe ha wọkwụ ha na-asị ya na ndị na-apụta Fulani woman that married 4 husbands. Go to her page and RIP is your name. 800 or Guru blocked. After this, if you don't see me again, you know I've trashed you. My page is for Biafrans alone, not for Fulani woman that married 4 husbands. Go to her page and RIP is your name. 800 or Guru blocked. After this, if you don't see me again, you know I've trashed you. My page is for Biafrans alone, not for Fulani woman that married 4 husbands. Go to her page and RIP is your name. 800 or Guru blocked. After this, if you don't see me again, you know I've trashed you. My page is for Biafrans alone, not for Fulani woman that married 4 husbands. Yes, go to her page and RIP is your name. 800 or Guru blocked. Amadari na ngozi dina anọkọ ọnụlọ and the dinner now on the Fulani throughout. Actually, this news is very, very important. Why OG were very, very important too because of Ndekaye Mechano Jekwa Ndoye Jenu, how to save life of Ndebai Makanda na Saye Bujebe Russia, Kajenye training na Russia. Makanda Neja collect ego, Hoyego na Basana Ekpojendo Mad na Russia, Nduji Russia Guayo. Mande na succeed in na ko ego na ekpoje maka ndị anyị ekpoje gee no ntị ebe a. This is the Donbas region of Ukraine. The territory is now mainly occupied though by Russia and is literally the front in the war between both countries that began nearly 3 years ago. It may be thousands of miles away from Africa, but there is evidence that hundreds of African fighters are on that war front. AIT News has seen evidence of soldiers from Kenya, Uganda, Ghana, Sudan, and yes, Nigeria. Nigerian officials say some of its citizens are being deceived with promises of lucrative jobs only to find themselves forced onto the battlefield. According to the Ministry of Foreign Affairs, once some recruits arrive in Russia, their passports are allegedly confiscated. They are then forcibly conscripted and sent to the war front. Kaitona Richards from Uganda explains what happened to him. Jobs to work in the supermarket, jobs to work in the factory, jobs to work as a security guard at the airport, jobs to be a cleaner, and they are waiting good paying jobs. Then I said, okay, I get it from the bank in a circle. We are on 4. I didn't know that we are going to Brashka. Me, I knew we are going to the supermarket. Reaching there, we saw the gate opening automatically. And they said, you have entered here, but sorry guys, you are joining Russian what? Military.
Disturbing videos circulating on the social media platform Facebook show other Africans, including some Nigerians, at the war front. In one video, an African fighter whose country of origin is not identified appears with what looks like an explosive device strapped to his body. Another man, heard off camera speaking in Russian, seems to order him to run towards enemy lines, threatening to shoot him if he refuses. What is your name? Francis. Хуй сосать, блядь, уголек ты нахуй. The authenticity and exact circumstances of the footage have not been independently verified, but analysts say the video underscores the gravity of the situation. Давай, шо сказал? However, officials acknowledge that not all Nigerians involved are victims of deception. Some appear to be fighting voluntarily. In one video, also on Facebook, a Nigerian man dressed in military fatigues calls on others back home to join him, claiming they can earn significant money by enlisting. I am a Russia army. I fight for Nigeria for many years, talkers of Russia. I went for assignment. You are wishing me dead. He identifies himself as Obiora Okechukwu and claims that he once fought for the Nigerian military. Meanwhile, the Russian ambassador to Nigeria has denied that the Russian government is involved in any illegal recruitment of Nigerians. The ambassador insists Moscow does not authorize or support the forced enlistment of foreign nationals and says any such activity would be the work of independent actors. There is no government-supported program to recruit Nigerians to fight in Ukraine. So if there are some people who violated the law, if they are trying to recruit Nigerians to fight in Ukraine by any unlawful means, this is not connected with Russian state. And if anybody has this information, we are ready to send that information to Russian law enforcement authorities in order they could investigate that cases. So if Russia denies any involvement in the recruitment of fighters from Africa to fight in Ukraine, how do these men get there? An AIT News investigation has identified several recruitment agencies in Ghana, Uganda, Kenya, and yes, here in Nigeria. We contacted one such agency here in Nigeria and spoke to one of the officers asking how we could make the trip to Russia. Here's what we were told. My direct contact is the head of their division there. But the last one we took, the last people that went, they went in January. The guys that went in January, they increased it because they signed 2 years contracts instead of 1 year. So I need to check with them. They increased it instead of them getting 15,000. They give them 40,000 for 2 years. Yeah, Russia military. Yeah. Let me call him and I'll get back to you. Give me until the end of today. I will get back to you. In a strongly worded statement, Nigeria's Ministry of Foreign Affairs says it is working with foreign partners to investigate the recruitment networks and secure the release of any Nigerians found to have been trafficked or coerced into combat. It is urging citizens to thoroughly verify overseas job offers and to report suspicious recruiters to authorities. The government also says it will continue diplomatic engagement with Russian authorities while stepping up public awareness campaigns at home. For now, officials are urging Nigerians to exercise extreme caution, warning that what begins as a promise of opportunity abroad could end on a distant battlefield. Peter Okwoche, AIT News. Okwu na anụ ya otu ụmụazị mmadụ si eje anwụ na Russia. Ma ndị na-asị ndị mmadụ bataranụ ọnụ batara eji unu chụọ aja ọnụ ka eji na-etesti ka amala ebe ndị ilo nọ ese ndị unu efe anụ abụ unu save your land or ije save another person's another man's land agbasa gị ede proud ọnwụ ihe maka anyarị mmadụ n'afọ ọ na-enye ebe a na-enya
Okwalo ka mmadụ n'afọ. Nenya. Spain. The territory is, but there is evidence that hundreds of African fighters are on that war front. AIT News has seen evidence of soldiers from Kenya, Uganda, Ghana, Sudan, promises of, according to the Ministry of Conscripted. Jobs to work in the supermarket, waiting good paying jobs. Then I said, okay. Reaching there, we saw the gate opening automatically. And they said, you have entered here, but sorry guys, you are joining Russian what? Military. Disturbing videos circulating on the social media platform Facebook show other Africans, including some Nigerians, at the war front. In one video, an African fighter whose country of origin is not identified appears with what looks like an explosive device strapped to his body. Another man, heard off camera speaking in Russian, seems to order him to run towards enemy lines, threatening to shoot him if he refuses. What is your name? Francis. Хуй сосать, блядь, уголек ты нахуй. The authenticity and exact circumstances of the footage have not been independently verified, but analysts say the video underscores the gravity of the situation. Давай, шо сказал? However, officials acknowledge that not all Nigerians involved are. So, and later on they come. Then I am making for today. Echi nnukwu ụbọchị. Echi niile nnukwu ụbọchị. That's now ada efulu efu. Basically, that's a year where I got away from me now. Oh, because none the heat here. I can't be up with Ono jelo na gwara ombu idiot na no nacho na na ba na Nigeria. Hello. Mgbede ọma ezi nwanne m na ada nne mgbede ọma. Good evening. Careful name. Chim na n'ala ezi nwanne m chim na n'ala. Ada nke m Chukwu gozie gị. Adam Chebo. Adam Ada Anambra. Chukwu gozie gị ugboro amamụ agụta ọnụ n'ihi na ị na-emeghe anya ụmụ Igbo ma ọ bụrụ na ha ya anụ. Ekenekwa m ụmụ Igbo niile na-ege ntị. Onye ọbụla na-atụsa ihe Ada na-ekwu ka ndị mmadụ na-eme. Sọọsị aba ayịyọ na ayọ. Chineke meere anyị ebere. Lekwanụ ka ihe ị na-ekwu na-aba ha niile. Achọrọ m nke ọlụgụ ụnyaahụ. Ọ bụrụ na ebe m nọ dị tait akọlụ nwụrụ gị Ada Chukwu gozie nụgị gozie ekwu na ibe gị gozie ụmụ gị niile ise gọzikwa gị gọzikwa. Achọrọ m ka m pụọ bụ ụnyaahụ ka m gwa gị na ha chịkwa na ihe ọbụla ịdị ọcha anago Naijiria. Nnọọ ibe nnụrụ na azụ na-edipọtụ ọ na ma ọ bụ idiot. Ọ bụrụ na ebe m nọ ụnyaahụ dị tait na nketa ngwa gị Ugochukwu ọsebụl kwere imi riri n'isi ọta na o nwere akwụkwọ na Ngozi chọtarịa ebe ọ nọ chọtarịa dị ya enyere aka so mmatikwe mkpu ndị ya enyere ya aka ka o were pụtakwa ka ọ dịrị enyere ya aka mgbe ọ ya ejere ka mgbe ọ ga-eje ndị ya enyere ya aka Biafra ọdụ Ngozi maka ibe ọ na-achọ
Mwa tie mpusia na ma pa da ka kan ko ya. Nya o ye ta de ka ni ku ka se kan ko. Oh. Kan ko. Ngozi nyere connection na Nigeria ndị ya enyere ya aka. So Ngozi ka nọ na Nigeria. Emekwe. Emekwe. No were akwụkwọ mụ wee tikete mkpu. Enwere ike. N'otu a ka ha niile ya eme. O nwere ike onyeze ọkpọnazie ya America. Nsị ka nke ọrụ gị so enweghị m ike ka ọrụ gị because ebe m nọ onye a dị tight. Nne m ndo thank you very much. O nwere onye gwara m ya nọ. Enwere onye gwara m ya. Ndo nne m. Ọ bụ na ị enwe ike kpọọ m ka ndị ọ ga-ajụjụ. Mba nsogbu adị mma akpọ gị ngwanụ nne m ma akpọ gị. Chukwu gozie gị. Gozikwala gị. Aja n'Igbo gbaa gị ume. Ise. Ihe ma bụ etinyere gị na gọọmenti si gị na ọnwa ihe anyị eme ndị Igbo. Ebe anyị anwụrọ n'agha, anyị niile anwụchara n'agha. Ihe pam kọrọ nọ matara mmalụ na a na-agba bọmbụ onye a pụta amarọ m na bikọs anyị niile na-anwụrị na anyị nakọtacha n'ụlọ. Anyị niile na-anwụrị n'ego ripọtụ ndị okenye na-ata n'afụfụ. Ibi na nwanne m mama nkwu n'aka nwụrụ nọ n'akwachi ọka. So na ka ha na-emere anyị ka anyị nwụcha na mana ihe amakwa ụdịrị ndị ata n'Igbo warriors. Igbo warriors and Igbo men warriors Igbo men pụtara mgbe ahụ. Mana kịta nke the warriors wanyị nwere enwe ka ndị Igbo agbakọtara azụ ka egbuchasịa. Na ha n'ihe nna agwa gị warrior ndị Igbo enwere enwe wepụtara onwe fa wee kwe ndị Igbo nkwadati na our land can never enter Fulani hand. Ka ndị Igbo gbara nkịtị na-ege ọ dịsị ụmụ rọbish a niile ntị ka egbuchasịa nsogbu adịrọ. Nne m thank you very much. Mgbe ndị Igbo na-afụ na-asị Biafra na Biafra na o nwere ihe ya eme ka Fulani were ana anyị. Agbakwa ihe bụ agha ekumesi si na nọ n'Igbo ebinye ibe n'Igbo binye n'ihe niile ya. Amaghị atọ mgbe Igbo ya ebinye Igbo agwụ. Nne m thank you. Ibe awa akụkọ ndị aghọta ibe na-eme. Ibe awa ndị akụkọ ndị eme understand what is going on. Ndị ahụ ndị akụkọ ndị na-asị na Igbo si na ha na-agba ọsọ mmiri na ozu ofe arụ ọdị akụkọ a. Nne m nsogbu adịrị thank you. Ebe ụzọ dị mma na-awa ọnụ Uden. Gịnị ka ọ na-awa ọnụ dị n'Uden? Afụ m ebe ọ na-awa ọnụ Uden. Onye? Ụzọ dị mma. Ọ na-awa ọnụ udene Igbo wee udene wee wụrụ ya nwana ya na-eri ibe ọwa eziokwu post godoro m ya. Ahụ na ụfọdụ ihe ahụ na-ese ndị elenu m nụ. Ọ na ndị mmadụ si eme. Yes. Maka odumeje bịakwala ọsọ obi akwụ ekwe ihe ọ na-ekwu na-aba ngwa eseji elu ga-esi na odumeje ebidogokwa ọzọ. N'ụka gara aga ka odumeje nọ na-ekwu ihe a n'ụlọ ụka. So nwa ọbụla nka ya asị aseji ego ebe a sịrị Hope Uzodimma is warning Udere. Ọ na-awa ọnụ Udere. Mana ọ Udere the leader of this genocide. Genocide there now. Ndị amị niile ebukọrọ ọnwụ ụzọ Hope Uzodimma bụ rie ya. Anyway, o nwere ike ịwụ Photoshop. Nwere ike ọwụrụ Photoshop. Nne m ngwanụ ka m bịa na akpọ echi nnukwu ụbọchị. Echi nnukwu. Gọzikwara nga ada nne. Chekwuru gị chekwara gị na ezinụlọ gị nwaanyị aka ọjọọ ọbụla ya arụghị nke ya emetụta gị. Ise nne m. Ọbụla ya aha ya ezigbo na-arụ gị abụba kesenda. Ise. Aha Chukwu abịa. Ise ahịara n'ụbọchị na-anọ dada nne kachifo. Ngwa bye bye. Wa ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ. Ụmụ ike nji aba anyị anakpọnụ ụmụnne m asị nka Chineke m gọziele m ụnụ mmaji kwuru mmaji agọziele m ụnụ n'ebiri gọziele m ụnụ n'abalị gọzikwala m ụnụ n'ụtụtụ gọziele m ụnụ na mgbaghachi
Ana agoziri m unu na-aga. Humble idiot. I see na your mommy can never disappoint you. So nwere ike ịkpọ one senator onye go na family gị visa in America. Okay? So don't worry. Agụ nwere okwukwe anaghị eme ihe. Adị m aṅụ gị aṅụ na ị nwere problem. No. Adị m aṅụ gị na ị nwere nsogbu. The only thing na-ekwu that na ihe ọrụ onye na-eme n'ụwa ya kwụba aka ya ọtọ. Ọsọ nsogbu nwere onye nsogbu nwere onye dị si na nsogbu enweghị ike ịbịakwute nsogbu ya abịakwute onye ọbụla. Ha si dị ndụ mmadụ nwere ike inwe nsogbu mana ihe a na-ayọ Chineke na nsogbu karịrị anyị abịakwute n'anyị. So the only thing na-agwa gị that na ana m eche gị mgbe ọnwụ ijiri nweta mechicha ada ndị gboo ka nọkwa. Ana m eche ka ichi ha azụ. Because afọrọ na since nwanne m onye ma mgbe anyị bunara gị. Because ana m enwetazi threat na life onye m na life gị dị in numbered that na ya abịa gbu gị ọ ya eme nke a. So otego m anaghị enwetazi such a threat. Amadị enwetazikwa abụọkwa na ụlọ ezu onye ike ọnụ na-adị threatism. No. Amadị enwetazi that na maybe n'ụlọ tọnụrụ to another system. So ihe onye metere ya chekwa ya nke m metere ya chee m and ihe onye metere ya buru nke m metere jikwa m isi mburu. So ị nọ na Nigeria ahụ ha ji ife ka ọwa trist ọbe nna gị ọbe ndị amalama jiri bụ unu. So either na ị nọ na Jigawa or Sokoto or Kano or Kaduna jenọrọ ebe ahụ ntịrị ya madam emele gị ihe o kwesịrị imere gị were pụtawakwa. Ego awụlọ problem. Fundraising one weekend fundraising ya agbalago na family gị wetara ego na family gị visa wetara ego na family gị wetara ego na family gị visa wetara ego na family gị kedu afọ ya nọ gbara unu tiketi unu ewejebe ebe ya madam sendiri gị jisi ike ụmụnne m one love.